ఏమో అటు ఇటు ఉన్నాడే పెడదామని పోయేటట్టున్నాడు అది ఇదని అన్నాడు. నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేసిన, ఆమెను పెడితే థర్డ్ పొజిషన్ ఉంటుందని చెప్పాను. ఏదో పెట్టారు, పెట్టిన తర్వాత నిరుత్సాహపడ్డారు. నేను ఇప్పుడు హరీష్ చెప్తున్నా, ఆమె కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ తెచ్చుకోవడమే కార్యకర్తల ఊపు వచ్చిందని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా. కార్యకర్తల ఊపు వచ్చింది. నేను ఇలా న్యూట్రల్ పర్సన్స్ కూడా అంటారు. నిన్న వర్తనపేట పోయినా, మన నెల్లూరులో పోయినా, ఓ జిత్తు వచ్చింది. ఇదివరకేమో ప్రభుత్వం చెయ్యలేదు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పనులు చేస్తలేదని జనంలో కొంత నిరుత్సాహం ఉండే. రుణమాఫీ చేయలేదనో, రైతు బంధు సరిగ్గా ఇయ్యలేదనో, పెన్షన్లు ఇయ్యలేదనో, మహిళలకు 2500 ఇయ్యలేదనో, ఇన్ని తీర్ల తులం బంగారం ఇయ్యలేదనో అసంతృప్తి ఉండే. ఈరోజు ఆ అసంతృప్తితో పాటు కడియం శ్రీహరి గారి బిడ్డను ఓడగొట్టాలనే జిద్దు కార్యకర్తల్లో వచ్చిందని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. దయచేసి నేను హరీష్ చెప్తున్నా, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వరంగల్ పార్లమెంటు మీరు ఎవరికి ఇచ్చినా పర్వాలేదు. మొన్న 12 మంది అడిగిన టిక్కెట్లు, ఇలా ఈమె అవునుడితోటే 25 మంది టిక్కెట్లు అడుగుతాను. ఇప్పుడు ఇంకా పెరిగినాయి, లీస్ట్ వచ్చింది నా దగ్గరికి. అప్పుడు 12 మంది అడిగింది, ఇప్పుడు ఎక్కువ 25 మంది అడుగుతాను. మీకు కసి కొడుతున్నాం, ఓడగొడతాం, పైసలు ఖర్చు పెట్టుకోనని జిద్దుకొచ్చారు. దయచేసి మీరు ఎవరినైనా పెట్టుకోండి, సర్వే చేయించండి, సర్వే చేయించి మీ ఇష్టం ఉన్న క్యాండిడేట్ పెట్టండి. కానీ గెలిపించే బాధ్యత మా వేదిక మీద ఉన్నది. ఈడున్న కార్యకర్తలందరం కూడా బాధ్యత తీసుకుంటామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మీ అందరికి కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. ఏం చెప్పాలి? ఏం చెప్పంటావు? అమ్మా నేను ఇయ్యలే, నేను కడియం శ్రీహరిక అప్పుడు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇప్పించింది నేనే. ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా, నేను ఎన్టీ రామారావు గారు కడియం శ్రీహరికి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇప్పుడు ఇష్టం లేదు. వాస్తవంగా నేనే బత్రాడి ఎన్టీ రామారావు గారికి టికెట్ ఇప్పించింది నేనే. రెండోది ఇది కూడా చెప్తున్నా, వినయ్ చెప్తాడు, మంత్రి కూడా దాకా నీకు వచ్చేటట్లేదు క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్ అంటే కడియం శ్రీహరికి ఏంటని బత్రాడి ఇప్పించింది కూడా నేనే. వింటానవా? ఓడగొట్టే దాంట్లో కూడా మొదటి నేనే ఉంటా. థ్యాంక్ యూ అన్న. జర మాట మీద నిలబడాలి, గ్రామ తిరగాలి. అదే నిలబడే కదా, నిలబడతారా అట్లా కదా, ఓడగొట్టేదాకా నిద్రపోడు. ఇప్పుడు మన ప్రియతం నేత ట్రబుల్ షూటర్ మరొకసారి గెలిపించబోయే హరీష్ అన్న ఒక చిన్న సమస్య అని చెప్తాను. ఇప్పుడే ఒక్కడే నిమిషం ప్లీజ్. హరీష్ అన్న, గత వారం నుంచి ఒక్క నిమిషం ఆగండబ్బా. ఉద్యమకారులు, పార్టీకి కష్టకాలంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కటే అంటున్నారన్న, దయచేసి ఇటువంటి లుచ్చాగాళ్లలో, లబుడుగాళ్లలో మన ప్రభుత్వం వస్తుంది, కేసీఆర్ గారు అధికారంలోకి వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత ఇటువంటి ద్రోహాలను మాత్రము చేరతీయొద్దన్నారు. ఇది హామీ ఇవ్వాలి. రెండో విషయము అన్న, మా సమస్య చెప్పుకుంటున్నాం. మా ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ ఇప్పుడే నరండి మాది. గత 5-6 నోటీసులు వచ్చినాయి. కరెంట్ కట్ అయింది, వాటర్ కట్ అయింది.
మా మదన్న మినిస్టర్ వాటర్ కట్ అయింది, కానీ సిఆర్కి మాత్రము మినిస్టర్ వాటర్ అట్లనే ఉన్నది, అన్ని సౌకర్యాలు అట్లనే ఉన్నాయి. దీని గురించి ఒక 5-6 రోజుల క్రితం నాకు హైదరాబాద్ లో ఒక ప్రెస్ మిత్రుడు కలిసి డౌట్ వస్తుందంటే నేను నమ్మలేదు. మా అన్న సిఆర్ గారు కడిగిన ముత్యం మాట మీద నిలబడతాడు, నీతి నిజాయితీ అన్నా కానీ ఇంత డోకాబాజ్ కథ తెలియదన్నా. మా ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ అన్ని కూడా వెకేట్ చేయమని కట్ చేసిండ్రు. ఈ విషయం కూడా మీరు స్పందించాలని కోరుతున్నాను. జై తెలంగాణ, జోహార్ తెలంగాణ మన వీరులకు, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, జోహార్ జయశంకర్ సార్కు. గౌరవనీయులు, సభాధ్యక్షత వహిస్తున్న మిత్రులు, ఆత్మీయులు వినయ్ భాస్కర్ గారికి, గౌరవ మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు దయాకర్ అన్న గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు గౌరవనీయులు మధుసూదనాచారి గారు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మా ధర్మారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మన కౌన్సిల్ డిప్యూటీ చైర్మన్ గారు సుదర్శన్ అన్న గారు, నరేందర్ అన్న గారు, మా సారన్న గారు, కిషన్ అన్న గారు, యాదవ్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు సీనియర్ నాయకులు మాజీ శాసనసభ్యులు గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి గారు, సమ్మారావు అన్న గారు, జ్యోతక్క గారు, లలితక్క గారు, మరి వేదిక మీద ఉన్న సీనియర్ నాయకులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, ముఖ్యంగా BRS పార్టీ కుటుంబ సభ్యులైన మా అక్కా చెల్లెళ్ళు, అన్నదమ్ముళ్ళు, మరి మిత్రులు పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు, మా జర్నలిస్ట్ సోదరులు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నా. నిజంగా కడియం సిఆర్ గారు పోయిన తర్వాత పార్టీలో జోష్ ఎక్కువ కనబడతా ఉంది, నాకు కసి ఎక్కువ కనబడతా ఉంది. ఆనాడు స్టేషన్ గన్పూర్ ఉప ఎన్నికల్లో నేను పనిచేసినప్పుడు ఎంత ఉత్సాహం కనబడ్డదో ఇలా మీ అందరిలో కూడా ఇలా పార్టీకి ద్రోహం చేసిండు. ఈ పార్టీకి ద్రోహం చేసిన కడియం శ్రీహరి గారికి గట్టిగా గుణపాఠం చెప్పాలనే కసి ఇలా ప్రతి కార్యకర్తలో కూడా కనబడతా ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన గారు టికెట్ తీసుకొని మా అందరితో సమావేశాలు పెట్టించి మరి చివరి క్షణంలో ఇలా పార్టీ మారడం అంటే దాన్ని ఏమంటారు? ద్రోహమా కాదా? ఇలాంటి ద్రోహం చేసిన వాళ్లకు గుణపాఠం చెప్పాలా వద్దా? ఎందుకంటే ఆయన టికెట్ అడిగి తన కుమార్తెకు తీసుకొని నువ్వు పార్టీని ఇలా చివరి నిమిషంలో నువ్వు పార్టీ మారడం అంటే మా కార్యకర్తల మనోస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీయడం, పార్టీని అవమానపరచడం. ఇట్లాంటి వాళ్లకు మరి పార్టీలో ఉండే ప్రతి కార్యకర్త కూడా సీరియస్గా తీసుకొని తగిన గుణపాఠం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. శ్రీహరి గారికి ఏం తక్కువ చేసింది పార్టీ? నీకు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా, ఎంపీగా, 2 సార్లు ఎమ్మెల్సీగా, ఎమ్మెల్యేగా నీకు అవకాశం ఇచ్చింది. నిజానికి నువ్వు జీవితాంతం పార్టీకి రుణపడి ఉన్నా కూడా నువ్వు తక్కువే. ఎందుకంటే నీకు అన్ని అవకాశాలు ఇవాళ ఈ పార్టీ కల్పించి మిమ్మల్ని గౌరవించింది ఈ పార్టీ. నువ్వే మాట్లాడినావు చాలా సందర్భాల్లో, నేను పార్టీ మారేదే లేదు, నేను ఈ పార్టీలోనే ఉంటా అని ఎన్నిసార్లు ఇవాళ శ్రీహరి గారు చెప్పిండు. కొన్ని టీవీ ఇంటర్వ్యూలోనైతే అవసరమైతే రాజకీయాల నుంచి విరమించుకుంటే తప్ప నేను పార్టీ మారనని చెప్పినావు. మరి అలా ఎందుకు మారినవో సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఇవాళ శ్రీహరి గారి మీద ఉంది. నిజంగా నీకు నీతి నిజాయితీ ఉంటే మీరెప్పుడు రాజకీయ విలువల గురించి మాట్లాడతారు, నైతిక విలువల గురించి మాట్లాడతారు. మీరు మాట్లాడే మాటల్లో నిజం ఉంటే ఈ పార్టీ ద్వారా వచ్చిన ఎమ్మెల్యే పదవికి తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తాను. నైతిక విలువలు అనేటువంటివి ఉంటే, మీరు మాట్లాడే మాటల్లో నిజం ఉంటే ముందు పార్టీ ద్వారా వచ్చిన పదవికి రాజీనామా చేయండి. నువ్వు ఈ పార్టీ ద్వారా వచ్చిన పదవి పట్టుకొని అసలు మీరు ఈ వయసులో ఎట్లా కండువా కప్పుకుంటారని నేను అడుగుతాను. మీ అందరికి బాగానే తెలుసు, అసెంబ్లీలో మాట్లాడిండు, బయట మాట్లాడిండు శ్రీహరి గారు. మన తెలంగాణ భవన్లో పార్లమెంటరీ పార్టీ మీటింగ్లో కూడా మీరు అందరు విన్నారు. ఏమన్నాడు? రేవంత్ రెడ్డి గారు సెక్రటరియట్లో లంకె బిందెలు లేవంటుండు, లంకె బిందెలు సెక్రటరియట్లు ఉంటాయా, యాడుంటాయా అన్నాడు.
లంకె బిందెలు ఎవరు ఎత్తుకుతారు అన్నాడు. అర్ధరాత్రి పూట దొంగలు లంకె బిందెలు ఎత్తుకుతారు, రేవంత్ రెడ్డికి అలవాటు ఉన్నట్టున్నది అని మాట్లాడినా కదా సీఆర్ గారు. మరి అలా ఎవరితో కండవా కప్పించుకున్నాడు? ఎవరితో కప్పించుకున్నాడు? నువ్వే అంటివి లంకె బిందెలు దొంగ రాత్రిపూట దొంగలు ఎత్తుకుతారు, రేవంత్ రెడ్డికి అలవాటు ఉందటంటివి, పోయి గాయనతోనే కండువా కప్పించుకుంటువి. గింత దిగజారుతనం అవసరమా రాజకీయాల్లో? ఇంత విలువలు పోయి పదవులు అవసరమా ఒక మనిషికి? ఇలా దయచేసి ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఏది ఏమైనా ఇందాక మా లలితమ్మ మంచి మాట చెప్పింది. కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభించినాడు, పట్టుమని 10 మంది లేరు. జయశంకర్ సార్ దీవెనతో ఆ రోజు కేసీఆర్ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించిండు, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిండు. ఈ రోజు కూడా మరి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తప్పకుండా మళ్ళీ ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చేది BRS ప్రభుత్వమే. చరిత్ర చూడండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశంలో 5 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ గవర్నమెంట్ రాదు. మన ఛత్తీస్గఢ్లో 5 ఏళ్లకు ప్రభుత్వం పోయింది, రాజస్థాన్లో 5 ఏళ్లకు ప్రభుత్వం పోయింది, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఇలా 5 నెలలకే పడిపోయే పరిస్థితి. వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళే కొమ్ములు ఆడుకుంటున్నారు. ఈయన సీఆర్ గారు కూడా ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎవడో దించాడు, వాళ్ళ దాంట్లో గ్రూపులు ఎక్కువ, వాళ్ళే అనుకుంటారు, అది పడిపోతుంది అన్నాడు. మరి నువ్వైనా ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకో గ్రూప్ పెట్టినావా ఏంటి? నువ్వు కూడా గ్రూప్ పెట్టి దాన్ని జల్లి తీస్తావా ఏమి? సో ఇట్లాంటి వ్యక్తుల పట్ల ఇవాళ మనం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. కార్యకర్తలకు మా దయన్న చెప్పినట్టు, వినయ్ చెప్పినట్టు, దయచేసి మీరు ధైర్యంగా ఉండండి, ఎక్కడ అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవాళ ఆ రోజు ఉద్యమంలో ఇదే వరంగల్ జిల్లాలో ఎంత అద్భుతమైన పోరాటాలు చేసినాం, ఎన్ని పోలీస్ కేసులు పెట్టినా ఆ రోజు భయపడినటువంటి ఉద్యమాల జిల్లా ఈ వరంగల్ జిల్లా. సో అందువల్ల మనం ఇలా చాలా మాట్లాడుతుండ్రు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏం చేసిందని మాట్లాడుతుండ్రు. వరంగల్లో ఇలా అద్భుతమైన ఇలా 1000 పడకల ఆసుపత్రి ఇలా ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధంగా ఉంది. 2000 పడకల ఆసుపత్రి. ఇవాళ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ఎవరు కట్టిండ్రు? మహబాద్ మెడికల్ కాలేజ్ ఎవరు తెచ్చిండ్రు? జనగామ మెడికల్ కాలేజ్ ఎవరు తెచ్చిండ్రు? ఇవాళ ములుగు మెడికల్ కాలేజ్ ఎవరు తెస్తున్నారు? నర్సంపేట మెడికల్ కాలేజ్ ఎవరు ఇచ్చిండ్రు? ఇన్ని కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. ఇలా భూపాలపల్లి మా రమణారెడ్డి నాయకత్వంలో 2 ఏళ్ల కిందనే మెడికల్ కాలేజ్ స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఒక్క వరంగల్లో 5 మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చింది మన కేసీఆర్ కాదా? ఇలా టెక్స్టైల్ పార్క్ అయితేనేమి ఎన్నో తీసుకొచ్చినాం వరంగల్, వెటర్నరీ యూనివర్సిటీని, ఎన్నో కాలేజీలను ఇలా వరంగల్కి ఇచ్చి వరంగల్ గౌరవాన్ని కేసీఆర్ గారు పెంచింది. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతుండు, కాకతీయ తోరణం తీసేస్తారట. తెలంగాణ రాష్ట్ర చిహ్నంలో కాకతీయ తోరణం తీసేస్తాం, కేసీఆర్ ఆనవాళ్ళు లేకుండా చేస్తాం, ఇవాళ మొత్తం దాన్ని మార్చేస్తా అని మాట్లాడుతుండు. కాకతీయ తోరణాన్ని గిట్ట ముట్టుకుంటే వరంగల్ జిల్లా అగ్నిగుండం అవుతుంది. వరంగల్కు మరి ప్రతీక కాకతీయ తోరణం. ఒకవేళ ఆ చిహ్నంలో కాకతీయ తోరణాన్ని కానీ తొలగిస్తే ఈ వరంగల్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నామ రూపాలు లేకుండా ఈ ప్రజలు భూస్థాపితం చేస్తారు. అది వరంగల్ ప్రజల ఆత్మగౌరవ ప్రతీక. కాకతీయ తోరణం అనేది ఈ జిల్లా ప్రజల ఆత్మగౌరవ ప్రతీక. అంటే ఆయన ఎంతసేపు ఏదో రకంగా కేసీఆర్ మీద అపవాదులు వేయాలి. ఏముంది 100 రోజుల కాంగ్రెస్ పాలన గురించి మాట్లాడాలంటే ప్రజలు ఏమంటున్నారు? వీళ్ళేదో ఉద్ధరిస్తారనుకున్నాం, కానీ ఉద్ధర మాటలు తప్ప ఉద్ధరించింది ఏమీ లేదు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. ఉత్తయ్య లీక్ వార్తలు, ఫేక్ వార్తలు. పొద్దుగా లేస్తే టీవీ చూస్తే లీకులే, పేపర్ చూస్తే ఫేక్ వార్తలే. ఒక్కటన్నా నిజముందా? ఎన్ని చెప్పారు మీరు? ఇదే కాంగ్రెస్ నాయకులు మేము 100 రోజుల్లో 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తామన్నారు, 13 హామీలు అమలు చేస్తామన్నారు. ప్రజలు వాళ్ళు నమ్ముతలేరని బాండ్ పేపర్లు పంచింది, ఇంటింటికి బాండ్ పేపర్లు, నోటరీ డాక్యుమెంట్లు పంచింది, ప్రజల్ని నమ్మించింది. అట్లా కూడా జనం నమ్ముతలేరంటే లాస్ట్కు ఇది సోనియా గాంధీ మాట, ఇగో రాహుల్ గాంధీ మాట ఇస్తున్నాడు. మేము మొదటి అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే ఈ 6 గ్యారెంటీల మీద చట్టబద్ధత తెస్తామన్నారు. వచ్చిందా సుదర్శన? చట్టబద్ధత వచ్చినాదే? ఇవాళ చట్టబద్ధత లేదు, హామీలు అమలైంది లేదు. బాగా ఆలోచించండి.
ఇలా ప్రజలు కోపంగా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద. ప్రజలకు వీళ్ళ నిజ స్వరూపం అర్థమవుతా ఉంది. అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తుండ్రు, పొద్దుగాల లేవగానే లీక్ వార్తలు, ఫేక్ వార్తలు రాయిస్తుండ్రు, అన్ని అబద్ధాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందువల్ల మనం ప్రజల దగ్గరికి పోవాలి. నాకు తెలిసి ప్రజలకు విషయాలు అర్థమైనాయి. నిన్న కేసీఆర్ గారు వస్తే అద్భుతమైన ప్రజాస్పందన మన ప్రజల్లో, మనం రైతుల్లో చూడడం జరిగింది. ఎన్ని మాటలు చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒకసారి మీరే చూడండి, ఒక్కొక్క వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆనాడు 2 లక్షల రుణమాఫీ డిసెంబర్ 9వ తారీఖే చేస్తామని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పిన మాటలు ఒక్కసారి మీరు వీడియోలో చూడండి. ఉందా బాబు? 2 లక్షలు తెచ్చుకోండి, జనవరిలో డిసెంబర్ 9 నేను రాగానే మాఫీ చేస్తాను. ఇలా చంద్రశేఖర్ ఏమనుకుంటుందంటే రుణమాఫీ చేసిన ఓట్లు నాకు పట్టాయి. నేనేం చెప్తున్నా అంటే రుణమాఫీ అయిన వాళ్ళు అందరూ ముంబై పోయి మళ్ళీ 2 లక్షల రుణం తెచ్చుకొని డిసెంబర్ 9 నేను మాఫీ చేస్తా. కాబట్టి రైతులందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అయిందా రుణమాఫీ? అయినాదే. మనం సీదా ఒకటే ముచ్చట, రేపు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 2 లక్షల రైతులు పండిస్తున్న పంట ఏమైందిరా భయ్? మనం ఒకటే మాట చెప్పాలి ప్రజలకు, 2 లక్షల రుణమాఫీ అయిన వాళ్ళందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోటేయండి, రుణమాఫీ కానోళ్ళందరూ కారు గుర్తు కోటేయండి అనేటువంటి చర్చ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఈ ముచ్చట ప్రజలు చెప్పుదాం. ఏమన్నాడు? డిసెంబర్ 9 నాడే మాఫీ చేస్తా అన్నాడు. కానీ ఆయన 9 తారీఖు దాకా ఆగే ఓపిక లేకుండే. 9వ తారీఖు సోనియా గాంధీ జన్మదినం. ఆ రోజు నేను పదవి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తా, ఆనాడు మొదటి సంతకం 2 లక్షల రుణమాఫీ మీద పెట్టా అన్నాడు. అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవడు గుంజుకపోతాడని భయమైనట్టుంది. 9 తారీఖు బదులు 7 తారీఖే ప్రమాణ స్వీకారం చేసిండు. గద్దెనెక్కేది మాత్రం 2 రోజులు ముంగటికి వచ్చిండు. 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తా అన్న హామీలు, 9 తారీఖు నాడే రుణమాఫీ చేస్తా అన్న హామీ మాత్రం అటకెక్కించిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది, రేవంత్ రెడ్డిది. మరి ఈ విషయం ఇవాళ మనం ప్రజల్లో తీసుకుపోవాలన్నా వద్దా? ఈ రుణమాఫీ చేస్తానని మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ కు రేపు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఓటుతో గుణపాఠం చెప్పే విధంగా ప్రజలకు చెప్పాలి. రెండవది బోనస్. మీరు చూడండి, అది కూడా అప్పుడు ఏం చెప్పిండ్రు బోనస్ గురించి? రెడీయా? పండిస్తున్న పంట వరి ధాన్యం ఇవాళ వరికి కనీస మద్దతు ధర 1960 రూపాయలు ఉంది. కానీ కేసీఆర్ చేతిలో రైతులు మోసానికి గురై ఇవాళ దళారులు, మిల్లర్లు 1200కు 1400కు కొంటున్నారు. కాబట్టి 1960 రూపాయలు ఉన్న వరి కనీస మద్దతు ధరకు మించి 2500తో ఒట్లు కొనే బాధ్యత. వ్యాపారం. ఇప్పుడు 2500 వడ్లకు ఇవ్వాలన్నా వద్దా? అప్పుడు ఏమన్నారు? వానకాలం ఎలక్షన్ అయింది, అప్పుడు వడ్లు అమ్ముకోకుండా ఆపుండ్రి, ఇక మేము వస్తున్నాం, రాగానే 500 బోనస్ ఇచ్చి వడ్లు కొట్టమన్నారు. వానకాలం వడ్లు అయితే కొనలే. మరి ఇప్పుడు యాసంగి వడ్లు వచ్చినాయి, మక్కలు వచ్చినాయి. నువ్వు ఇలా కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు ఊర్లల్లా కళ్ళాల కాడ మనం ముచ్చట గట్టిగా రైతులకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం కళ్ళాల కాడ పంచాయతీ పెట్టాలి. ఇవాళ వడ్లకు 2500 రూపాయలు ఇచ్చి కొన్నాకనే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాడు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఓటు అడగాలి. జరవని ఆగవట్రా భయ్, మన అట్లా తీసుకుపోయి ఛాయ్ అయిపోయి ఏ ఆగరా భయ్. అయితే నీళ్ళు ఇస్తారా భయ్? నువ్వు అటర్రా, నేను ఇటు వస్తా. ఆగురా భయ్, నీ దయరా భయ్. సరే, నీళ్ళు ఇవ్వమని కాంగ్రెస్ పార్టీని డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఓకే, రైట్. అయితే వాడిని వేసుకపోరా బయట. అయితే ఆయన తప్పేమంటలేడు కానీ ఆవేశం. అయితే ఇవాళ 2500 వడ్లకు బోనస్ ఇవ్వకపోతే రైతులు ఎట్లా ఓటేస్తారు? రేవంత్ రెడ్డి ఏమంటుండే అసెంబ్లీలో మొన్న, నా 100 రోజుల పాలనకు ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు రెఫరెండం అంటున్నాడు. రేపు ఏమంటాడు? నేను 2 లక్షల రుణమాఫీ ఎగగొట్టినా, 500 బోనస్ ఇవ్వకపోయినా, 4000 పెన్షన్ ఎగబెట్టినా, ఆడ మహిళలకు 2500 ఎగబెట్టినా, తులం బంగారం ఎగబెట్టినా నాకు ఓటేసింది నేను ఇయ్యపో అన్నాడు. అమ్మ రేపు ఏమనాలి? రేపు పల్లారాజేశ్వరరెడ్డి గారు నేను అసెంబ్లీలో బల్ల గుద్ది బిడ్డ 2 లక్షల రుణమాఫీ ఎందుకు చేయవని మేము అడగాలంటే
ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సురుకు పెట్టాలి. ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గుణపాఠం చెప్పాలి. లేకపోతే ఏమంటాడు, నా 100 రోజుల పాలనకు రెఫరెండం అంటే నువ్వు 100 రోజుల్లో ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకపోయినా ఇవాళ మాకు ఓట్లు వేసిందని చెప్పి అనేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. మహిళలు ఇంకోటి చూపి బాబు, సంవత్సరానికి ప్రతి రైతుకు ఎకరాకు 15,000 రూపాయలు రైతు భరోసా పథకం కింద ప్రతి రైతును ఆదుకునే 15,000 రూపాయలు రైతు బంధు ఇస్తాడు. ఆ రోజు దురదృష్టం, నేను దయాకరణ దగ్గర పాలకుర్తి కాన్ఫరెన్స్ లో అనౌన్స్ చేసిన, ఎలక్షన్ కమిషన్ అనుమతి వచ్చింది, ఇక రేపు సెలవు ఉన్నది, ఎల్లుండో సోమవారం నాడు మీ ఫోన్లన్నీ టింగున మోగుతాయి, రైతు బంధు పైసలు పడతాయని చెప్పిన. నేను చెప్పగానే వీళ్ళు పోయి ఎలక్షన్ కమిషన్ కంప్లైంట్ చేసిండ్రు, రైతు బంధు పైసలు పడితే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మంచిగా ఓట్లు పడతాయేమో అని ఆ పైసలు పడకుండా పోయి ఎలక్షన్ కమిషన్లో కంప్లైంట్ చేసి రైతులకు డబ్బులు పడకుండా చేసిండ్రు. ఉపన్యాసాలు ఏం చెప్పిండ్రు, ఏగో ఇప్పుడైతే 10,000, మేము వచ్చినాకైతే 15,000 రూపాయలు రైతు బంధు వస్తాయి అన్నారు. రాగానే 15,000 ఇస్తామన్నారు. ఇప్పుడు ఏమైనా 15,000 లేవు, 10,000 లేవు. అప్పుడు మనం రెడీ చేసిన పైసలు, బ్యాంకులలో వేయడానికి సిద్ధం చేసిన పైసలు ఇలా కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు ఇచ్చి వాళ్ళ జేబులు నింపిండ్రు. రైతుల నోర్లు కొట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవాళ ఇప్పటికీ కూడా పూర్తిగా రైతు బంధు వల్లే ఈ రోజు కూడా రైతులు ఇంకా ఎదురు చూసే పరిస్థితి ఉంది. అంటే ఈ రకంగా ఇలా 15,000 రైతు బంధు విషయంలో ప్రజల్ని మోసం చేసింది. ప్రజల్లో చర్చ పెట్టండి. 15,000 రైతు బంధు పడ్డ రైతులందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటేయింది, పడనోళ్ళందరూ కారుకు కేసీఆర్కు ఓటేయమని చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ వస్తుంది కదా, వచ్చే నెల నీకు 4,000 నీ ఖాతాలో పడతాయి. వచ్చే నెల డిసెంబర్ 9 నాడు పెద్దమ్మ 2,000 కాదు, ఇందిరమ్మ రాజ్యం వచ్చి నీకు 4,000 రూపాయలు పెన్షన్ వస్తుంది. ఎవరు నడుపుకునే పని లేదు. ఇంతకుముందే సీన్ చెప్పి నీ మనోడు వచ్చి నీ కాళ్ళు ఎత్తుతాడు పెట్రోల్. ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చి వస్తారా బిడ్డ, ఇక మనమడొచ్చి కాళ్ళు వస్తాడు. ఇప్పుడు ఎవడు వస్తారే? ఈ రాష్ట్రంలో 42,80,000 మంది అవ్వ తాతలకు ఆసరా పెన్షన్ వస్తుంది. ఇవాళ నువ్వు పెన్షన్ ఇవ్వలే, మనమడు వస్తలే, నువ్వు వచ్చి వస్తుగా. మరి ఇట్లాంటి మాయమాటలు చెప్పి ప్రజల్ని మోసం చేసి దొడ్డిదారుల అధికారంలోకి వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఏం చెప్పిండు, వచ్చే నెల డిసెంబర్లో 4,000 పెన్షన్ అన్నాడు. వచ్చిందా 4,000 ఎవరికన్నా? ఇప్పుడు 4 నెలలు అయింది. 4 నెలలు అంటే 4 నెలల 8,000. ఈ రాష్ట్రంలో బీడీ కార్మికులు, చేనేత కార్మికులు, గీత కార్మికులు, వృద్ధులు, వితంతువులు, వికలాంగులు 42,80,000 మందికి ఒక్కొక్కరికి 8,000 రూపాయలు ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ బకాయి పడ్డట కాదా? నెలకు 2,000 అంటే 4 నెలలు 8,000. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నిజంగా ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడి ఆ 8,000 రూపాయలు అవ్వ తాతలకు ఇచ్చినాకనే ఈసారి ఓటు అడిగే హక్కు నీకు. ఇంకా దుర్మార్గం ఏంటంటే, ఇంకా బాధ కలిగేది ఏంటంటే, ఇండ్ల మధ్యలో జనవరి నెల మొత్తం పింఛన్ ఎగ్గొట్టేసి ఆ ఇచ్చే 2,000 కూడా ఎగ్గొట్టేసి మధ్యలో ఒక నెల 2,000 ఆయనకి పోయింది. అంటే వెనకటి కొద్ది చూడు, ఉన్న వస్త్రానికి పోతే అన్న వస్త్రానికి పోతే ఉన్న వస్త్రం పోయిందట, గట్ల అయిపోయింది. 4,000 వస్తాయంటే జనవరి నెలలో ఇంత 2,000 ఎగ్గొట్టేసి. ఇవాళ ఇది వృద్ధులను మోసం చేయడం కాదా? నెక్స్ట్ ఇస్తున్నాడు, అవునా? అందుకే మా అక్కల కష్టాలు చూసి నగదు మా అక్క దగ్గర ఉంటే పిల్లల చదువులు, ఇంటి ఖర్చులు, పండుగ పూట సుట్టం వస్తే ఇంత మంచి చెడ్డ చూడడానికి ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి నెల 1వ తారీఖు నాడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి జీతం వచ్చినట్టుగా ప్రతి నెల 1వ తారీఖు నాడు ఆడపిల్లల ఖాతాలో 2,500 రూపాయలు ప్రతి నెల ఆడపిల్లల ఖాతాలో ఇవ్వాలని. పడ్డాయా బయన్ గిరా? అప్పుడు 2,500 మీకు పడ్డాయమ్మా? మనం ఇదే ముచ్చట చెప్దాం. 100 రోజుల్లో చేస్తామన్నారు, బాండ్ పేపర్లు వంచిండ్రు, కాళ్ళు మొక్కిండ్రు, ఓట్లు వేయించుకున్నారు. ఇవాళ మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి మనం గుణపాఠం చెప్పాలన్నా వద్దా? ఇవాళ 2,500 ఇంటూ 4 నెలలు అంటే 18 ఏళ్ళు నిండిన ప్రతి చెల్లెకు అక్కకు 10,000 రూపాయలు కాంగ్రెస్ పార్టీ బకాయి పడ్డది.
గా 10,000 ఇచ్చినాకనే కాంగ్రెస్ వాడు ఓటాడు కాదు, లేకపోతే నీ ముఖం ఎక్కడ నువ్వు చెప్పలేను, ఆ రోజు వేయించుకోలేను అంటే ఇవాళ ఈ విషయాన్ని మహిళలందరికీ కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. వాస్తవానికి 6 గ్యారంటీల్లో మొదటి హామీ మహాలక్ష్మి పేరు మీద మహిళలకు 2,500 రూపాయలు ఇస్తాం అంటే మొదటి హామీనే మోసం చేసింది. మహాలక్ష్మి పేరు మీద మహిళలకు మహా మోసం చేసిన ఈ కాంగ్రెస్ కు గుణపాఠం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మిలో ఈ రోజు 1,00,000 రూపాయలు వస్తున్నాయి. ఈ నెల అయితే 1,00,000, వచ్చే నెల మీరు తీసుకుంటే 1,00,000తో పాటు తులం బంగారం ఆడపిల్లలకే ఇచ్చే వచ్చే నెలకెళ్ళి అన్నాడు అంటే డిసెంబర్కి వెళ్ళి తులం బంగారం రావాలి కదా. ఈ తెలంగాణలో ఎవరికైనా తులం బంగారం వచ్చిందా? ఎవరికైనా వచ్చిందా? క్యా బహన్ సోనా మిలా క్యా? సోనా నహీ కుछ नहीं, బాత్ జ్యాదా హై. తుపాకి రాముడు ముచ్చట్లయిపోయినాయి అన్ని. అయితే ఇవాళ మనం ప్రజల్లో చర్చ పెట్టండి. తులం బంగారం వచ్చిన వాళ్ళు కాంగ్రెస్ కోటేయండి, రానోళ్ళంతా కేసీఆర్ కు కారు కోటేయాలి. ఈ ముచ్చట మనం ప్రజల్లో పెట్టాలి. ఇవన్నీ వాళ్ళు చెప్పినాయి, మనం అబద్ధాలు చెప్తలేము. ఇవాళ పాలేందో నీళ్ళేందో తేలిపోయింది, నిజం బయటపడ్డది. ఇంకా నోరు పెద్దగా చేసుకొని మాట్లాడుతుంది ఇటువంటి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. ఆయన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇందాకేనో మాట్లాడుతుండు కేసీఆర్ మీద. ఆయనకు మాట్లాడే హక్కు ఉన్నదా? గతంలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఇదే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మంత్రిగా ఉండే. అప్పుడు నీలం తుఫాన్ అనే ఒక తుఫాన్ వచ్చింది. ఆ నీలం తుఫాన్ వస్తే కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలు, మన ఖమ్మం వరంగల్ జిల్లాలో కూడా తుఫాన్ వచ్చి పంటలన్నీ కూడా దెబ్బతిన్నాయి. పంటలన్నీ దెబ్బతింటే అప్పటి సమైక్యాంధ్ర ముఖ్యమంత్రి గారు గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాలకు డబ్బులు ఇచ్చిండు, మన వరంగల్కు మన ఖమ్మం జిల్లాకు మొండి చేయి చూపిండు. ఆ రోజు మేము కొట్లాడినాం, అసెంబ్లీలో మేము గట్టి కొట్లాడినాం. కానీ ఇదే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆయనకు మంత్రి పదవి కాపాడుకోవడం కోసం పెదవులు మూసుకున్న ఈ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇలా కేసీఆర్ గారిని విమర్శిస్తా ఉన్నాడు. నువ్వు ఆ రోజు ఎందుకు మాట్లాడలే? ఒకటే రాష్ట్రం, ఒకటే ముఖ్యమంత్రి, ఒకటే ప్రభుత్వం, నువ్వు మంత్రిగా ఉంటావు. నీ వరంగల్ జిల్లాకు, నీ ఖమ్మం జిల్లాకు డబ్బులు రాకపోతే పెదవులు మూసుకున్న ఈ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అలా అంటుండు సమైక్య రాష్ట్రమే మంచిగుండనట్టు. అయినట్టు సమైక్య రాష్ట్రంలోనే బాగా జరిగిందట తెలంగాణకు. ఇంకా సిగ్గు లేకుండా ఇలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇట్లా కాంగ్రెస్ వాళ్ళ నిజ స్వరూపాలు బయటపడుతున్నాయి. ఈ 100 రోజులే కదా, ఇంకా 4 రోజులు పోతే అసలు ఈ ఊళ్ళలో తిరుగుడే కష్టమవుతుంది. ఇలా ఇంకున్నాయా? చూపిద్దామా? ఇక చాలా లాస్ట్ ఒక చూపి ఏదన్నా మస్తున్నాయి అక్కడ చూపిస్తే ఇంకా చాలా ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నం చేసి ఉద్యోగ ఉపాధి దొరకక నిరాశ చెందుతున్న నిరుద్యోగ యువకులకు ప్రతి నెల 4,000 రూపాయల 4,000 నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తాను అన్నాడా? మొన్న మేము అసెంబ్లీలో అడిగినాం. అసెంబ్లీలో ఏమైనా నిరుద్యోగ వృత్తి ఎప్పుడు ఇస్తారు అని శాసనసభలో మేము అడిగితే బట్టి విక్రమార్క ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు లేచిండ్రు. లేచి ఆయన నిండు అసెంబ్లీ సాక్షిగా నిస్సిగ్గుగా మేము 4,000 రూపాయలు ఇస్తామని ఎక్కడ మేము చెప్పలేదు అంటాడు. ఇదేందా వీడియో? అసెంబ్లీలో మాట్లాడి వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో ఉంది, ప్రియాంక గాంధీ వచ్చి చెప్పింది, రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిండు. అసెంబ్లీలో ఈయన లేచి బట్టి విక్రమార్క మేడా హామీ ఇవ్వలేదు అంటాడు. అంటే ఎన్ని రకాలుగా ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మోసాలు చేస్తారో ఆలోచించండి. ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేశారు. ఇలా బీజేపీ వాళ్ళు కూడా వచ్చిన ఓట్లు అడుగుతుంది. అసలు బీజేపీ వాళ్ళు అడుగుంది 10 ఏళ్ళ బీజేపీ పాలనలో మీరు చేసిన ఒక్క మంచి పని చెప్పమని అడుగుంది బీజేపీ వాళ్ళు. చెప్తారా? ఒక్కటి 10 ఏళ్ళ బీజేపీ పాలనలో ఒక్క పని చెప్పమనండి. మన బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తని ఎవరినని అడుగుంది. ఏం చేసిండు కేసీఆర్? బీఆర్ఎస్ అంటే కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చిండు, కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చిండు, న్యూట్రిషన్ కిట్ ఇచ్చిండు, రైతు బంధు ఇచ్చిండు, రైతు బీమా ఇచ్చిండు, 2,000 పెన్షన్ ఇచ్చిండు, ప్రాజెక్టులు కట్టిండు, మంచినీళ్ళు తెచ్చిండు, మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టిండు అని 100 చెప్తారు మనోళ్ళు. ఎన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు పెట్టిండు కేసీఆర్? ఒక 100 చెప్పగలుగుతాం మనం. కానీ బీజేపీ వాడు ఒక్కటి చెప్తాడమ్మా? ఒక్కటి. మా వినయన్న ఈడీ అంటుండు. బీజేపీ మాట వింటేనేమో జోడి, వినకపోతేనేమో ఈడీ.
బీజేపీ వాళ్ళు చెప్పినట్టు వాడు మన మాట వింటే జోడి అంటాడు, వినలేదనుకో తెల్లారి ఇది వస్తుంది. ఇది ఇలా ఈ దేశంలో రాజకీయ పరిస్థితి. బట్ ఏం చేసింది బీజేపీ అంటే కూడా మనం ప్రజలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. విదేశాల్లో నల్లధనం తెస్తాం, ఒక్కొక్కరి అకౌంట్లో 15 లక్షలు వేస్తామన్నారు. పడ్డాయా ఈ దేశంలో ఎవరికన్నా? ఒక్కరికన్నా వచ్చినాయా? సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు. 10 ఏళ్లలో ఈ దేశంలో 20 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి మీ మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన దాని ప్రకారం. ఎక్కడన్నా 20 కోట్లు కాదు, 10 ఏళ్లలో 1 కోటి ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వకుండా నిరుద్యోగ యువతను మోసం చేసింది. దేశంలో నల్ల చట్టాలు తెచ్చి రైతుల ఉసురు పోసుకొని వందలాది మంది రైతులను పొట్టన పెట్టుకున్న చరిత్ర కూడా ఈ బీజేపీ పార్టీకి ఉన్నది. ఏమిచ్చింది బీజేపీ? అక్క చెల్లెలకు సగం ధరకే సిలిండర్ ఇస్తామని ఒక 4 నెలలు 400 వేసిండ్రు, తర్వాత 40 రూపాయలు చేసిండ్రు. సిలిండర్ ధరలు పెంచిండ్రు, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచిండ్రు, రూపాయి విలువ దించిండ్రు. ఆకలి పెరిగింది, పేదరికం పెరిగింది, నిరుద్యోగం పెరిగింది. ఇంతకు మించి బీజేపీ చేసింది ఏమైనా ఉన్నదా? ఒకటి దాంట్లో మాత్రం పెరిగిండ్రు, ప్రతిపక్ష నాయకుల మీద సిబిఐ ఈడీ కేసులు పెట్టడంలో మాత్రం పెరిగింది బీజేపీ. మిగతా అన్ని దిగినాయి. ఇది ఇవాళ బీజేపీ పరిస్థితి. ఏమనంటే రామాలయం, రాముడు మనం మొక్కమా రాముడిని? ఎవరు మొక్కం? మనం పొద్దున్న లేస్తే మనందరం కూడా రాముడిని మొక్కుతాం. మనం కూడా హనుమాన్ చాలీసా చదువుతాం. మీరు చదువుతారా? చదవరా? నేను చదవాలనా? బీజేపీలోకి వస్తుందో రాదుగా నేను చదవమంటే చదవాలనా? మా వినయన చదవమంటుండు. జయ హనుమంత జ్ఞాన గుణవందిత జయ పండిత త్రిలోక పూజిత రామదూత అతులిత బలధామ అంజనీపుత్ర పవనసుత నామ. మొత్తం హనుమాన్ చాలీస ఒక 2 నిమిషాలు చదవగలుగుతాను. పొద్దున్న లేస్తే హనుమాన్ చాలీస చదవండి, పూజ చేయండి, మనం పోం. కానీ బీజేపీ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారంటే మేమే ఏదో పూజ చేస్తాం. దేవుడు అందరి వాడు, ఎవరి వాళ్ళు కాదు. ఎవరైతే భగవంతుని నమ్ముతారో దేవుడు అందరికీ వరాలు ఇస్తాడు. అన్ని పార్టీలకు దేవుడు ఉంటాడు. మనం కట్టలేదా? మన కేసీఆర్ అద్భుతమైనటువంటి యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవాలయం కట్టిండు మన కేసీఆర్. ఎంత అద్భుతంగా కట్టిండు. కానీ మనం నిజంగా మనం కూడా వీళ్ళకి అక్షింతలు వంచినట్టు మనం కూడా ఇంటికి ఒక యాదాద్రి లడ్డు వంచి రాజకీయం చేయరాకపోనా మనకు? కానీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి బీజేపీ వాళ్ళకు లక్ష్మీనరసింహస్వామి, కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు లక్ష్మీనరసింహస్వామి, బీఎస్పీకి లక్ష్మీనరసింహస్వామి, బీఆర్ఎస్కు లక్ష్మీనరసింహస్వామి. అందరి వాడు. దేవుడిని మనం రాజకీయాలకు వాడుకోవాలి. దేవుడు అందరి వాడిగా ఉండాలని కోరుకున్నాం. కానీ బీజేపీ వాళ్ళు చేసిందేమి లేక కేవలం మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకోండి, దేవుడిని అడ్డం పెట్టుకోండి ఇలా రాజకీయాలు చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం కూడా దయచేసి అందరం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ ఢిల్లీలో రేపు కాబోయే ఎంపీలు ఈ జాతీయ పార్టీలకు గులాంగిరి చేసే వాళ్ళు కావాలన్నా, లేదు తెలంగాణ గలం విప్పించే వాళ్ళు గెలవాలన్నా ఇవాళ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలా బీజేపీ ఏం చేసింది? మన బయ్యారం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఇస్తాను ఈ వరంగల్ జిల్లాకు మోసం చేయలేదా? మన కోచ్ ఫ్యాక్టరీని ఎగబెట్టి ఈ వరంగల్ జిల్లాకు ఆగం చేసింది బీజేపీ కాదా? గిరిజన యూనివర్సిటీని 10 ఏళ్ళు ఊరిచ్చి ఇప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినాయని చివరి నిమిషంలో ప్రారంభించి ఈ జిల్లాకు అన్యాయం చేసింది బీజేపీ కాదా? ఇవాళ ఎన్నో విషయాలు, కాజీపేట రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కానీ మన 6 మండలాలను ఆంధ్రాలో కలిపి లోయర్ సీలేరు పవర్ ప్రాజెక్టును ఈ రాష్ట్రానికి లేకుండా చేసింది బీజేపీ కాదా? ఏమిచ్చింది బీజేపీ? అందువల్ల బీజేపీ దేశంలో 157 మెడికల్ కాలేజీలు ఇచ్చారు. కానీ మన ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో 5 మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టే ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ అన్న బీజేపీ ఇచ్చిందా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. బీజేపీ చేసింది ఏం లేదు. మోడీ గారు ఎంతసేపు గుజరాత్ దిక్కే చూస్తాడు, ఎంతసేపు ఉత్తర భారతదేశం దిక్కే చూస్తారు. వాళ్ళు దక్షిణ భారతదేశం అన్నా ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలన్నా బీజేపీకి చిన్న చూపు. అందువల్ల మనం ఆలోచన చేయాలి. కాంగ్రెస్ అంటారా? కాంగ్రెస్ కోటేస్తే ఏమంటారు? మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ కోటేసినట్టు అవుతుంది. ఇదేం కాంగ్రెస్ వరంగల్ ఓడిపోయినా రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం పడిపోదు. కానీ 6 గ్యారెంటీలు అమలు కావాలంటే, కాంగ్రెస్ మెడలు వంచాలంటే ఇవాళ వరంగల్ ఎంపీగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మీరు బీఆర్ఎస్ గెలిపించిందనుకో, రేపు అసెంబ్లీలో మా పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు నేను లేచి బిడ్డ నువ్వు 2 లక్షల రుణమాఫీ ఇయ్యలేదు కనుకనే నిన్ను ఓడగొట్టింది, ఇప్పటికన్నా ఇస్తావా ఇయ్యవా అని అడుగుతాం మేము.
నువ్వు 2500 అక్క చెల్లెలకు ఇవ్వకుండా మోసం చేసినావు కనుకనే అక్క చెల్లెల ఉసురు జరిగింది నీకు. ఇప్పటికైనా ఇస్తావా ఇయ్యవా అని బల్ల గుద్ది అసెంబ్లీలో మేము అడగగలుగుతాం. అవ్వా తాతలకు 4000 పెన్షన్ ఇస్తాని మోసం చేసినావు. ఆ అవ్వా తాతలందరూ నీకు శాపనార్థాలు పెట్టిండ్రు. ఇప్పటికైనా 4000 ఇస్తావా ఇయ్యవా అని బల్ల గుద్ది మేము అడగగలుగుతాం. ఆ బలం ఇవ్వండి, ప్రశ్నించే గొంతును గెలిపించండి, పోరాటం చేసే బీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించాలని చెప్పి ఇవాళ నేను మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నా. ఈ విషయాన్ని ప్రజల్లో తీసుకుపోండి. ఆ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడితే ఆయన ఏం మాట్లాడతాడు? నేను పేగులు మెడలు వేసుకొని తిరుగుతా అంటాడు. అరే పేగులు మెడలు వేసుకొని మనుషులు తిరుగుతారా? ఎవరు తిరుగుతారా? ఎవరు తిరుగుతారు? అరే పేగులు మెడలు వేసుకొని తిరుగుతా అంటాడు. నువ్వు పేగులు మెడలు వేసుకొని మాకెందుకు నాయన? నువ్వు పేదలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టు, రైతులకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టు. బోనస్ 500 రూపాయలు, 2 లక్షల రుణమాఫీ చేయి, తులం బంగారం ఇయ్యి అని అడుగుతా ఉన్నా రేవంత్ రెడ్డిని నేను. పేగులు మెడలు పేగులు ఎవరికి కాదు? నిన్ను గెలిపించింది పేగులు మెడలు వేసుకోవడానిక? నువ్వు బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చిన మాటలు నిలబెట్టుకోవడానికి, నీ మాటలు నమ్మి నిన్ను గెలిపించిండు. దాన్ని అమలు చేయను. ఏమనంటే మానవ బాంబులు కాదు, మానవీయ పాలన అందించు, మానవీయ పాలన అందించు. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో మీ 100 రోజుల పాలనలో 200 మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. నీ 100 రోజుల పాలనలో 38 మంది ఆటో కార్మికులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. నువ్వు ఎన్నడన్నా ఒక్కనాడన్నా చనిపోయిన రైతుల్ని పరామర్శించినవా? చనిపోయిన ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికులకు 1 రూపాయన్న ఇచ్చి ఆదుకున్నవా? ఒక ప్రభుత్వం అంటే మానవీయ పాలన అందించాలి. ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోయి ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్న అన్నదాతలకు, ఆటో కార్మికులకు అండగా నిలవాల్సినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇవాళ ఏంది మీరు ఇచ్చిన మాట? ఇవాళ ఆటో కార్మికులు, రాష్ట్రంలో 6 లక్షల మంది ఆటో కార్మికులు ఇవాళ జీవితాలు ఆగమైపోయి వాళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ పరేషాన్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సో మిత్రులారా, ఇవాళ అన్ని వర్గాల్లో ఆలోచన స్టార్ట్ అయింది. ఇలా సమాజంలో 3 ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళు. 1 రైతులు, 2 మహిళలు, 3 పేదలు. ఈ 3 ముంచింది కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ. మహిళలకు ఇస్తాన్న 2500 పెట్టింది. పేదలు ఆసరా పెన్షన్ అందుకునే 42 లక్షల మందిని మోసం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతన్నకు ఇవాళ 1 హామీ కూడా అమలు చేయలేదు. వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో రైతులకు ఎన్ని చెప్పిండ్రు? 2 లక్షల రుణమాఫీ, 15,000 రైతు బంధు, కౌలు రైతులకు 15,000, వ్యవసాయ కూలీలకు 12,000, మరి మక్కలకు, వడ్లకు, అన్ని పంటలకు 500 బోనస్. ఇన్ని మాటలు చెప్పిండ్రు. ఒక్కటన్నా అమలు చేసిండ్రా? ఒక్కటి కూడా అమలు చేయలేదు. రైతులకు నట్టేట ముంచిండ్రు. మహిళలకు మోసం, రైతులకు మోసం, నిరుద్యోగ యువతకు మోసం, పేదలకు మోసం. అడుగడుగున మోసం చేసిన కాంగ్రెస్కు గుణపాఠం చెప్పాలన్నా వద్దా? మీరు ఆలోచన చేయాలి. అందువల్ల రేపు ప్రజలకు మనం ఒకటే చెప్పండి. మొన్న మేము అసెంబ్లీలో కొట్లాడినామా లేదా? గట్టిగానే కొట్లాడినామా? ఇంకా గట్టి కొట్లాడాలా వద్దా? ఆ శక్తిని మీరు ఇవ్వాలి, ఆ శక్తిని మీరు ఇవ్వాలి. రేపు వరంగల్ ఎంపీ మనం గెలిపించుకున్నామనుకో, నేను మాట్లాడగలుగుతా. నీకు సురుకు పెట్టిండు వరంగల్ ప్రజలు. నువ్వు మోసం చేసినావు కనుక పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నీ గుణపాఠం చెప్పిండ్రు. ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరువు, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోని బల్ల గుద్ది కాంగ్రెస్ పార్టీని నిలదీయగలుగుతాం. ఈ విషయాన్ని మనం ప్రజల్లో తీసుకుపోవాలి. ఆత్మస్థైర్యంతో ఉండండి, ధైర్యం కోల్పోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ కేసులు కొత్త కాదు, పోరాటాలు కొత్త కాదు. మనకు మీలాంటి నిజమైన ఇలా కడియం సీఆర్ లాంటి వాళ్ళు, లేకపోతే కేశవరావు లాంటి వాళ్ళు, లేదా 1-2 నాయకులు పార్టీ నుంచి పోవచ్చు. నాయకుల్ని కొనగలుగుతాడేమో రేవంత్ రెడ్డి, నాయకులను ప్రలోభపరచగలుగుతాడేమో రేవంత్ రెడ్డి, కానీ ఆత్మగౌరవం గల పోరాట ఉద్యమకారులు ఉన్నారు. వీళ్ళను కొనలేవు మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి. మా కార్యకర్తల్ని కొనలేవు, మా తెలంగాణ ప్రజల్ని కొనలేవు. 1-2 నాయకులు తీసుకుంటా కావచ్చు, భయపెట్టించో, బుదిగనిచ్చో, ప్రలోభాలకు గురి చేసి. కానీ అలా వేల లక్షల సైన్యం, కరుడు గట్టిన ఉద్యమకారులు ఉన్నటువంటి పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. మనం కొట్లాడలేదా? పరకాల ఉప ఎన్నికల్లో అటుకులు ముక్కుకుంటా మేము డాబాల మీద వండుకుంటా, యాప చెట్ల కింద, నుల్క మంచాల కింద వండుకొని సంగెం మండలంలో పనిచేసినాం మేము. ఇదే స్టేషన్ కన్పూర్ ఉప ఎన్నికల్లో గల్లీ గల్లీ, గ్రామం మా పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి ఎండాకాలంలో నడిస్తే కాళ్ళకు పొక్కులు వచ్చి రక్తం గారుతుంటే కూడా భయపడకుండా ఆ రోజు ఈ
స్టేషన్ గన్పూర్లో గులాబీ జెండా ఎగిరేసి చూపించినటువంటి చరిత్ర మన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉన్నది. అందువల్ల ఏవో కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు, ఇక బీఆర్ఎస్ ఉండదు. ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మందిని చూసినాం మేము. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు కూడా విజన్ 2020 ఇది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంటుందా, ఇది అమాస కూర్చుంది పుణ్యానికి పోతుందని, ఇది పాలపొంగని, దీని పని అయిపోయిందని చాలా మంది మాట్లాడింది. ఎవడు పోయిండు? మాట్లాడిన వాళ్ళ రాజకీయ జీవితం శూన్యమైంది. తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణలో కనుమరుగైంది తప్ప బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోలేదు. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నంత కాలం గులాబీ జెండా ఉంటుంది, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉండి తీరుతుంది. ఎవరో ఏదో అహంకారంతో కళ్ళు నెత్తికెక్కి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. ఎక్కువ టైం లేదు. మీ అబద్ధపు మాయపు మోసపూరిత వాగ్దానాలను విజ్ఞులైన తెలంగాణ ప్రజలు ఇప్పుడిప్పుడే అర్థం చేసుకుంటున్నారు. తప్పకుండా మీ అహంకారాన్ని దించుతారు. తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలు మీకు తగిన గుణపాఠం చెప్పే రోజులు దగ్గరలో ఉన్నాయనే విషయాన్ని ఇలా కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందువల్ల దయచేసి నేను మీకంటే గొప్ప వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఇవాళ ఇలాంటి కష్టమైన సమయంలో ఇన్ని గోబల్స్ ప్రచారం చేసేటప్పుడు ఇంత గట్టిగా వచ్చిన మా వరంగల్ జిల్లా బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల కాళ్ళు గడిగి నెత్తిన పోసుకున్నా తక్కువే. ఎప్పటికి మరువం. ఒక్క విషయం మాత్రం పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్నది, ఈ కష్ట సమయంలో ఎవరైతే పార్టీని వదిలిపోయినరో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వారిని తిరిగి పార్టీలో తీసుకునే ప్రశ్నే లేదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అటువంటి వారి పట్ల మాత్రం పార్టీ కూడా చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు నిజంగా నాకు కూడా బాధ అవుతుంది. ఈ మధ్య అక్కడక్కడ మన కార్యకర్తల్ని అక్రమంగా కేసులు పెట్టుడు, జైళ్ళల్లో పెట్టుడు. ఒక ఎమ్మెల్యే గారు తమ్ముడు మహిపాల్ రెడ్డి పటాన్ చెరువులో ఆయన తమ్ముడిని జైల్లో పెట్టి నువ్వు వస్తావా బీఆర్ఎస్ పార్టీలకు రావాలి, కాంగ్రెస్లోకి వస్తావా రావా, ఈ రకంగా బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. ఎన్నో రకాలుగా అక్రమ కేసులు పెడతా ఉన్నారు. కానీ 10 ఏళ్ళు మనం గవర్నమెంట్లో ఉంటే అసలు ఎప్పుడన్నా అటువంటి ఆలోచన చేసినామా? ఉరికిస్తుండే కేసీఆర్. ఏమాయా భూపాలపల్లి మెడికల్ కాలేజ్, ఏమాయా మహబూబాద్ మెడికల్ కాలేజ్, ఇంకెప్పుడు బిల్డింగ్ కడతారు? కేసీఆర్ కిట్ పోయిందా లేదా? న్యూట్రిషన్ కిట్ అందిందా లేదా? ఎస్ఆర్ఎస్పి కాలువల్లో మహబూబాద్ డోర్నకల్ దాకా నీళ్లు ముట్టినాయా లేవా? ఇదే తప్పన ఉంటుండే మాకు. అసలు పెన్షన్ అందిందా లేదా? కరోనా వచ్చింది ఒకసారి. కరోనా వస్తే మా ఆర్థిక శాఖను వ్యవసాయ శాఖ నిరంజన్ రెడ్డి గారిని మీటింగ్ పిలిచింది కేసీఆర్ గారు. మా అందరినీ కూర్చోబెట్టి మీటింగ్లా ఏమైందా మరి మేనేరా, అప్పుడే ఎండాకాలం వచ్చింది కరోనా, యాదుకుంది కదా నీకు, ఏప్రిల్ మే. ఇక కరోనా అయిపోయి అప్పటికప్పుడే లాక్డౌన్ ఓపెన్ అయింది. మమ్మల్ని పిలిచింది. ఇక వానలు వస్తాయి, వారం 10 రోజులు అయితే తొలి చినుకులు వస్తాయి, రైతు బంధు పడాలిగా తయారున్నారా అన్నాడు. మా ఆర్థిక శాఖ వాళ్ళు ఎక్కడ సార్ 45 రోజులు లాక్డౌన్ అయినా, మందులు గోళీలు మాస్కులు ఖర్చులు ఎక్కువైపోయినాయి, ఖజానా ఖాళీ ఉన్నారు సార్, మా దగ్గర ఏం లేవు అన్నారు. కేసీఆర్ ఒక మాట అన్నాడు ఆ రోజు, అరే ఎట్లెట్లుంటారా, మా రైతులే దొరికిందా మీకు, మా నోరు లేని సంఘం లేని మా రైతులే మీకు దొరికిందా? మంత్రుల జీతాలు బంద్ చేయి, ఎమ్మెల్యేల జీతాలు బంద్ చేయి, కాంట్రాక్టర్ల బిల్లులు బంద్ చేయి, ఏం బంద్ చేస్తావో చెయ్యి, రైతులకు మాత్రం రైతు బంధు ఇవ్వాల్సిందే అన్నాడు కేసీఆర్. అంటే కరోనా వచ్చిన కష్టమైన సమయంలో కూడా 2 ఏళ్ళు రైతు బంధు టైం మీద కేసీఆర్ వేసిందా లేదా? మరి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఆనాడు మనం కుప్పబెట్టి, ఆనాడు మనం ఎన్నికల ముందు వేస్తామంటే ఉన్న పైసల్ని ఎలక్షన్ కమిషన్కు కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఆగబెట్టి 4 నెలలైనా ఇప్పటికీ రైతు బంధు ఇవ్వకుండా రైతుల ఉసురు పోసుకోలేదా వీళ్ళు? మున్పటి లెక్క కేసీఆర్ ఉండగా మోటార్లు కాలకపోవు. ఇలా కాంగ్రెస్ వచ్చింది, కరెంటు మోటార్లు బాయిల కాడ కాలుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ వచ్చింది, ఊర్లో కొన్న బోరు బండ్లు వచ్చినాయి. కాంగ్రెస్ వచ్చింది, మళ్ళా బాయి గడ్డల మీద క్రేన్లు పెట్టి గజం పూడిక తీత మోపైంది. ఇలా కాంగ్రెస్ వచ్చింది, మళ్ళీ రైతుల ఆత్మహత్యలు స్టార్ట్ అయినాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది. ఇలా ఏం చేసిండు కేసీఆర్ అని మాట్లాడుతుంది. ఊర్లలో పోయి చూడు, మా దయన్న పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా గల్లీకి ఇలా ఎన్ని అద్భుతమైన సీసీ రోడ్లు అయినాయి గ్రామాల్లో సీసీ రోడ్లు కానీ, మన పట్టణాలు మహబూబాద్ పట్టణం కానీ, జనగామ పట్టణం కానీ, భూపాలపల్లి అయితే 10 కిలోమీటర్ల మా మధుసూనాచారి గారు అప్పుడు కేసీఆర్ని పట్టుకపోయి 10 కిలోమీటర్ల అదే పిచ్చిండు 4 లైన్ రోడ్, లైట్లు ఎంత అద్భుతంగా మారినాయి ఈరోజు. ఇలా వాళ్ళు చెప్పింది ఏంది, చేస్తున్నది ఏందో కూడా చూస్తున్నారు. అందువల్ల మీరు ఏమి అధైర్యపడకండి. ఖచ్చితంగా
ఆరు నూరైనా అటున్న సూర్యుడు ఇటు పొడిచిన రేపు ఈ రాష్ట్రంలో మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే. కొట్లాడదాం. కానీ ఈ తాప మాత్రం మళ్ళీ ఈ దొంగల్ని చేర్చుకునేది లేదుగా. ఇగో ఇక్కడ కష్టపడ్డ కార్యకర్తలు, ఈ ఉద్యమకారులు ఎంపీపీలు కావాలి, జెడ్పీటీసీలు కావాలి, వీళ్ళే జెడ్పీ చైర్మన్లు కావాలి. ఎవరైతే ఈ కష్టమైన సమయంలో ఉన్నారో రేపు వాళ్ళే నాయకులను తయారు చేసుకుందాం. మీ నుంచే నాయకులను తయారు చేసుకుందాం. ఇక బయట పార్టీల నాయకులు ఖచ్చితంగా దీని దిశగానే మనం ముందుకు పోదాం. మీరు కూడా ధైర్యంగా ముందుకు పోండి, ప్రజల్లో చర్చ పెట్టండి. మనమేం పెద్ద ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఫోన్లు ఉన్నాయా లేవా? ఇప్పుడు నేను చూపించే వీడియోలు మీ ఫోన్లలో వేస్తా. చక్కగా ఒక ఇంటికి పోండి, మొదలు ఒక చెల్లె కనబడ్డది అనుకో, చెల్లె వీడియో చూపి 2500 ఇస్తాం. వచ్చినాయా చెల్లె? రాలే. ఇక గుద్దు కారు గుద్దు అవి వచ్చేటట్టు చేస్తాం. రైతు కనబడ్డాడు అనుకో, 15,000 వీడియో చూపి, పడ్డాయా అన్న రైతు బంధు 15,000, వాటికి వచ్చినాయి 500 బోనస్ వీడియో చూపి, పడలేదా? కారు గుద్దు. ఇక మా కేసీఆర్ సార్ రేపు అసెంబ్లీలో గట్టికి కొట్లాడతాడు, ఇప్పిస్తాడు అని చెప్పాలి. సో అట్లా ఈ వీడియోలు మీరు దయచేసి ఒక్కరొక్కరికి మీరు చూపించండి. మనం ఇది చూసినాక వీళ్ళు బాండ్ పేపర్ వంచలేదా? వాళ్ళకి యారికి లేదా? ఆ బాండ్ పేపర్లు దొరుకుతాయి, తీసుకోండి 2-3 బాండ్ పేపర్ చూపించాలి, వీడియో చూపించాలి. ఈ మోసం చేసిన కాంగ్రెస్కు గుణపాఠం చెప్పమని చెప్పాలి. రేపు వాళ్ళ దగ్గర అధికారం ఉండొచ్చు, పోలీసులను వాడుతుండొచ్చు, ఎన్నికల్లో డబ్బు మద్యాన్ని ప్రవహింపజేస్తుండొచ్చు. కానీ ప్రజలకు మనం ఒకటే చెప్పాలి, వాళ్ళు ఇస్తే ఒక్కనాడు ఇస్తారు, ఒక్కనాడు మనల్ని చేస్తారు. కానీ నెల నెల ఇలా అవ్వ తాతలకు 8,000 బాకీ పడ్డాడు, మహిళలకు 10,000 బాకీ పడ్డాడు, రైతులకు ఎకరానికి 5,000 బాకీ పడ్డాడు. ఈ ముచ్చట్ని మనం ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళేమో అబద్ధాలు చెప్పే అధికారంలోకి వచ్చింది, మనం నిజాలు చెప్పుదాం, చేసిన పని చెప్పుదాం, కాంగ్రెస్ మోసాన్ని ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగడదాం. ఆ దిశగా మనందరం కూడా ముందుకు పోదాం. మీరు గట్టిగా ఉండండి. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే, ఎన్ని అడ్డంకులు పెట్టినా మేము కొట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీకు అండదండలు ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. 2 పార్టీలు ఒకటైనవి, కాంగ్రెస్ వాడు బీజేపీ వాడు ఇద్దరు ఒకటైండు. మీరు గమనిస్తుండో లేదో? ఇప్పుడు ఢిల్లీలో రాహుల్ గాంధీ ఏమంటాడు? ఈ అదానీ చోర్ హే అంటాడు. ఈ అదానీ అంటే ఆయన బీజేపీ ఏజెంట్ అంటాడు. అదానీ దగ్గర బీజేపీ డబ్బులు ఉన్నాయంటాడు. మరి రేవంత్ రెడ్డి పోతాడు, అదానీని అల్పించుకుంటాడు, అలాయి బలాయి చేసుకుంటాడు. फिर आप किसको पागल बना रहे लोग? ये राहुल गांधी का जवाब सही है या रेवंत रेड्डी का सही है? रेवंत रेड्डी बोलता अदानी चोर है, राहुल गांधी बोलता है अदानी बहुत अच्छा है. अब किसको बात सुनना है? हमारे मुसलमानों के भाइयों से भी एक ही बात बोलना चाहता हूँ. ये रेवंत रेड्डी ने बीजेपी से मिला हुआ है. परसों मोदी साहब हैदराबाद आए तो इन्हें बोलता है, ये बड़े भाई आपका दुआ रहना, आगे भी आपका आशीर्वाद रहना. आगे भी बोले तो आगे भी बीजेपी जीतना चाहता है, आगे भी मोदी साहब प्रधानमंत्री बनना चाहता है. अब अगर से आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री है तो क्या बोलना? इस बार देश में हमारा कांग्रेस का हुकूमत आएंगे बोल के बोलना. लेकिन मोदी साहब के बाजू ठहर के आगे भी आपका आशीर्वाद होना, बोले तो आगे भी आप ही प्राइम मिनिस्टर है, आगे भी बीजेपी जीतता है. ये अंदर से बीजेपी से मिला हुआ है. ये ऐसे लोगों को हमारे मुसलमान भाइयों बहनों भी सोचने का जरूरत है. ये लोग क्या बोले मैनिफेस्टो में? माइनॉरिटीज के लिए हर साल बजट में 4,000 करोड़ रुपया रखते बोल के बोले, लेकिन बजट में रखे सिर्फ 2,200 करोड़ रुपए. जब केसीआर साहब थे, रमजान के तोहफा अपने घर पे आते थे. कांग्रेस आ गया, तोहफा बंद हो गया. आया क्या तोहफा? तोहफा गया. इफ्तार दावत इफ्तार भी इस साल अभी तक नहीं करे. ये लोगों को पहले मालूम है कोड आता है बोल के. अगर से आप सही तरीके से देना है तो कोड आने से पहले दे सकते थे, लेकिन आप नहीं दिए. आप लोग सोचिए, केसीआर साहब ने 200 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल रखे. बहुत अच्छा काम माइनॉरिटीज के लिए केसीआर साहब के हुकूमत में हुआ है. कोई गड़बड़ नहीं, कोई परेशानी नहीं. अच्छा, गंगा जमुना तहजीब में हिंदू मुसलमान भाई भाई जैसा हम मिलके हैं. आगे भी तेलंगाना ऐसे ही रहना चाहिए. इस वास्ते आप लोग सोचिए, आज तेलंगाना में हाल क्या है. अगर से कोई बीजेपी से टकरा ले सकते, वो बीआरएस पार्टी ही ले सकते हैं. बीआरएस वाले उन लोगों से नहीं मिला बोल के आज कविता को लेके ईडी में लगाए.
अगर से हम बीजेपी से मिल गए तो कविता को क्यों जेल में डालते? नहीं मिले बोल के न डाले। ये बात आप लोग समझना चाहिए। कांग्रेस को वोट देने में वो बीजेपी को फायदा हो सकता है। आप बीआरएस को वोट दो, हम जरूर बीजेपी को हराएंगे। एक सेक्युलरिज्म को हम बचा के रखेंगे। ये आप लोग चर्चा करने का जरूरत है। ఈ రకంగా మనందరం కూడా గట్టిగా కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం. ఢిల్లీలో నా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చేది లేదు. వాళ్ళు 50 ఎంపీలు కూడా గెలిచే పరిస్థితి లేదు కాంగ్రెస్. మరి రాజధానికి వేస్తే ఎట్లా? ఓడగొట్టారన్నా వారు చేసిన తప్పులు తెలుసుకుంటారు, ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు అమలైతే అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని కోరుకుంటూ, ఇలాంటి సమయంలో మనందరం కలిసి రేపు కడియం గారికి వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో గుణపాఠం చెప్పడానికి ప్రతి కార్యకర్త ఒక కేసీఆర్ లాగా కృషి చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ. ఇది దుర్మార్గం. Everything nowadays is moved to the cloud, running on the cloud, or is stored in the cloud. Hence, the demand for certified cloud practitioners is increasing across all sectors of the economy, and it has now become an essential skill that you need to make it in the web development industry. Hi all, I welcome you to this Edureka session, which will serve as a roadmap to the AWS Cloud Practitioner certification. The main objective here is to be able to prove that you can work with cloud computing and with AWS. So you're going to have a lot more job opportunities available to you. So before we begin, let's address a few questions that you all might have about the CCP or the Certified Cloud Practitioner to determine whether it's the right certification for you. So the CCP is all about the foundational knowledge, and what that means is that it can show stakeholders that you know your way around the AWS console. You know the general offerings from AWS, and it's like a light version of the Solutions Architect Associate, which is another certification offered by AWS. But CCP has some very unique offerings which no other certification on AWS platform have, which is that it has a strong focus on billing and business-centric concepts. And that is why it makes a lot of sense why a lot of people who try to obtain the CCP are in sales or management, because it's going to give them the knowledge to help inform stakeholders and business leaders the reasons as to why they should use AWS. So the next thing that probably might confuse a few people is that why should they get this certification? Firstly, it's one of the easiest AWS certifications out there. So if not anything, it should definitely give you a confidence boost. It basically adds to your certification count superficially if that's something your companies care about, and that is why you don't see a lot of developers doing this certification. The second thing is it gets you familiar with your test and its environment. Now, if you're somebody that aspires to take the Solutions Architect Associate exam, you wouldn't want that to be your first exam, because it could prove to be pretty hard in an unfamiliar environment. But like we discussed before, this is a way simpler exam to approach. After succeeding in the CCP, you could definitely proceed to prepare for the Solutions Architect Associate or any other advanced certification. Moving on, let's discuss how long would you take to prepare for this exam. Now, if you are a developer, you're already working in the industry, you can pass this exam in less than a week. You need about 8 hours of structured practice, and that should do it for you. If you are a bootcamp graduate, we'd recommend about 15 hours, which is equivalent to a week and a half of studying and practice, and you shall be good to go. Finally, if you're from the sales and management background, you probably do not have a lot of developer experience or experience with the cloud infrastructure. So we're looking at about 20 hours of study, but once you get a grasp of the concepts, it should be fairly easy for you to crack this examination. And it's not really a huge time requirement.
These numbers are just to give you an idea of the rough amount of time you need to put in to prepare for this examination. Moving on, let's discuss a few exam details. Now, you can take this exam in person at a test center or online through a proctored exam. The cost of this examination is $100 and it is the most inexpensive of all the certifications in the AWS suite. Its duration is 90 minutes or an hour and a half, but it shouldn't actually take you that long to finish your exam. So optimize your time and make sure you review all of your answers before you submit. There will be 65 questions for you to answer and the passing score is 70%, which actually is quite a hard number. And once you get certified, the certificate is valid for 3 years. So that's quite a long time. So there you go. Hopefully, this answers all the questions that you have had about the certified cloud practitioner. With that, let's move on to the outline of this session. So we start out with some fundamental cloud concepts. We are going to discuss what is cloud computing, certain advantages and benefits to cloud computing, the different types, as well as deployment models in cloud computing. Next, we shall be introducing you to the AWS cloud infrastructure. We'll give you a map overview and discuss other important concepts such as regions, availability zones, edge locations, so on and so forth. We shall also get started on our AWS account, change our IAM user, activate the MFA on the root account, create individual user, and see how to set a password policy. Next, we shall move on to our hands-on section where we shall discuss the AWS Elastic Compute Cloud or the Amazon EC2, Amazon Machine Images, Auto Scaling Groups, Elastic Load Balancer, the Amazon S3 or Simple Storage Service, AWS CloudFront, the Amazon RDS or the Relational Database Service, and finally, AWS Lambda. Then we shall have a technology overview where we shall discuss AWS networking, database services, provisioning services, computing services, storage services, business-centric services, as well as logging services. And finally, we shall talk about billing and pricing in AWS, where we shall discuss the various pricing models, the AWS Marketplace, and the AWS Pricing Calculator. With that, I come to the end of our agenda for today. Kindly take up this time to subscribe to us and don't forget to hit that bell icon to never miss an update from the Edureka YouTube channel. Also, for different tools and technologies under AWS, don't forget to check out our AWS certification training, the link to which will be given in the description box below. So without much ado, let's get started. Firstly, let's understand why cloud. To understand this, we need to understand the situation that existed before cloud came into existence. So what happened back then? Well, firstly, in order to host a website, you had to buy a stack of servers. And we all know that servers are very costly. So that meant we ended up paying a lot of money. Next was the issue of traffic. Now, as we all know, if we are hosting a website, we are dealing with traffic that is not constant throughout the day. And that meant more pain. We would understand that as we move further. And the other thing was monitoring and maintaining your servers. Yes, this is a very big problem. Now, all these issues, they led to certain disadvantages. What are those? As I mentioned, servers are very costly. Yes, the setup was again costly and thus you ended up paying a lot of money. And there were other factors contributing to this point. Let's discuss those as well. One, troubleshooting was a big issue. Since you're dealing with a business, your prime focus is on taking good decisions so that your business does well. But if you end up troubleshooting problems or you focus more on infrastructure related issues, then you cannot focus more on your business, and that was a problem. So either you had to do multitasking or you had to hire more people to focus on those issues. Thus, again, you ended up paying more money. As I've discussed, the traffic on a website is never constant. And since it varies, you are not certain about its patterns. Say, for example, I need to host a website. And for that, what I decide is I'm reserving 2 petabytes of total memory for my usage based on the traffic. But as the traffic varies, there would be times when the traffic is high and my whole 2 petabytes of data is consumed or space is consumed rather. But
what if the traffic is very low for certain hours of the day? I'm actually not utilizing these servers. So I end up paying more money for the servers than I should be. So yes, upscaling was an issue. So all these things were an issue because we were paying more money, we did not have sufficient time to take our decisions properly, there was ambiguity, there was more trouble monitoring and maintaining all these resources. And apart from that, one important point which we need to consider is the amount of data that is being generated now and that was being generated then. Then it was okay. But nowadays, if you take a look at it, the amount of data that is generated is huge. And this is another reason why cloud became so important. Yeah, as I've mentioned the data, now we all know that everything is going online these days. And what that means is we shop online, we buy food online, we do almost everything that is required, as in whatever information we need, we get everything online. Your bookings, your reservations, everything can be taken care of. That means we have a lot of data that is being generated these days, and this is digital data. Back in those times, we were communicating through verbal discussions and all those things, so through paperwork, and that was a different data to maintain. Since everything is moving on cloud or moving online, the amount of data that we have is huge these days. And then when you have this huge amount of data, you need a space where you can actually go ahead and maintain this data. So yes, again, there was a need of this space. And all these issues, that is your cost, your monitoring, your maintenance, providing sufficient space, everything was taken care by cloud. So let us try to understand what this cloud is exactly. Well, think of it as a huge space that is available online for your usage. Now, this is a very generic definition to give you. To be more specific, I would be saying that think of it as a collection of data centers. Now, data centers, again, are a place where you store your data or you host applications, basically. So when you talk about these data centers, they were already existing. So what did cloud do differently? Well, what cloud did was it made sure that you are able to orchestrate your various functionings, your applications, managing your resources properly by combining all these data centers together through a network and then providing you the control to use these resources and to manage them properly. To make it even more simpler, I would say there was a group of people or organizations basically that went ahead and bought these servers, these compute capacities, storage places, compute services, and all those things, and they have their own channel or network. All you have to do was go ahead and rent those resources only to the amount you needed and also for the time that you needed. So yes, this is what cloud did. It let you rent the services that you need and use only those services that you need. So you ended up paying for the services that you rented and you ended up saving a lot of money. The other thing is these service providers, they take care of all the issues like your security, your underlying infrastructures and all those things. So you can freely focus on your business and stop worrying about all these issues. So this is what cloud is. In simple words, it's a huge space which has all these services available and you can just go ahead and pick and rent those services that you want to use. So what is cloud computing? Well, I've already discussed that. Just to summarize it, I would say it is nothing but an ability or it is a place where you can actually store your data, you can process it, and you can access it from anywhere in the world. Now, this is an important point. Say, for example, you decide to choose a region for your infrastructure somewhere in US, maybe in India, and you can still have access to all your resources that is there in US. All you need is a good internet connection. So that is what cloud does. It makes the world accessible. It lets you have your applications wherever you want to and manage them the way you want to. So this was about cloud computing, guys. Next, we would be discussing different service models. Now you need to understand one thing. You're being offered cloud services, the platform to use your services or your applications basically. But then different people have different requirements. There are certain people who just want to consume a particular resource, or there are certain people who actually want to go ahead and create their own applications, create their own infrastructure and all those things. So based on these needs, we have particular service models, that is your cloud providers provide you with a particular model which suits your needs. So let us try to understand these models one by one. Well, we have these three models, that is your IaaS, your PaaS and your SaaS. I would be discussing them in the reverse order. That is, I would be talking about SaaS first, and then I would go upwards. So let us start with SaaS or SaaS. SaaS is nothing but a software as a service. Now, what happens here is
Basically, you're just consuming a service which is already being maintained and handled by someone else. To give you a valid example, we have a Gmail. All you do is you send mail to people and you receive mails. And whatever functionality you do is you just use the service that is there. You do not have to maintain it. You do not have to worry about upscaling, downscaling, security issues, and all those things. Everything is taken care by Google. Say, for example, your Gmail is what I'm talking about. Google manages everything here. So all you have to worry about is consuming that service. Now, this model is known as software as a service, that is SaaS. Next, we have PaaS, that is platform as a service. Now, here you are provided with a platform where you can actually go ahead and build your own applications. To give you an example, we have our Google App Engine. Now, when you talk about Google App Engine, what you can do is you can go ahead and you can create your own applications and you can put it on Google App Engine so that others can use it as well. So in short, you're using that platform to create your own applications. And lastly, we have IaaS, that is infrastructure as a service. Now, what do I mean by this? Well, the whole infrastructure is provided to you so that you can go ahead and create your own applications. That is, an underlying structure is given to you. Based on that, you can go ahead and choose your operating systems, the kind of technology you want to use on that platform, the applications you want to build, and all those things. So that is what an IaaS is, infrastructure as a service, basically. So these were the different models that I wanted to talk about. I hope it is clear to all of you. Now, this is the architecture that gives you a clear depiction as in what happens as far as these service models are concerned. Now, you have something called as your SaaS. Now, here, as you see, all you're doing is you're consuming your data, that's it, or using it. Everything else is managed by your vendor, that is your applications, runtime, middleware, OS, virtualization, servers, networking, everything. As far as your PaaS is concerned, your data and applications are taken care by you. That is, you can go ahead, you can build your own applications, you can use the existing platform that is provided to you. And finally, you have your IaaS. Now, what happens here is only the basic part, that is your networking, storage, servers, and virtualization is managed by your vendor, deciding what middleware, OS, runtime, applications, and data that resides on your end. You have to manage all these things. That is, you're just given a box of car, for example, or maybe parts of car. You go ahead and you fix it and you use it for your own sake. That is what IaaS is. To give you another example, think of it as eating a pizza. Now, there are various ways of doing that. One, you order it online. You sit at home, you order the pizza, it comes to your place, you consume it. That is more of your SaaS, that is software as a service. You just consume the service. Next is your platform as a service. Now, when I say platform as a service, you can think of it as going to a hotel and eating a pizza. Say, for example, I go there, they have the infrastructure, as in I have tables, chairs, I have to go sit, just order the pizza, it is given to me, I consume it and I come back home. And IaaS, now this is where you go ahead and bake your own pizza. You have the infrastructure, you buy it from somewhere or whatever it is, you use your pizza, you put it in an oven, you put spices, all those things, and you eat it. Now, this is the difference between these three services. I hope that now it is a little bit more clear to you. So let us move further and discuss the next topic, that is the different deployment models that are there. Now, when you talk about deployment models, you can also call them as different types of clouds that are there in the market. We have these three types, that is your public cloud, your private cloud, and your hybrid cloud. Let us try to understand these one by one. Now, as the name suggests, the public cloud, it's available to everyone. You have a service provider who makes these services or these resources available to people worldwide through the internet. It is an easy and very inexpensive way of dealing with the situation, because all you have to do is you have to go ahead and rent this cloud and you're good to use, and it is available publicly. Next, we have the private cloud. Now, this is a little different. Here, you are provided with this service and you can actually go ahead and create your own applications. And since it's a private cloud, you are protected by a firewall and you do not have to worry about various other issues that are there at hand. And next we have our hybrid cloud. Now, it is a combination of your private cloud and your public cloud. Say, for example, you can go ahead and build your applications privately. You can use them, you can consume them, you can use them efficiently. When you sense that peak in your traffic, you can actually move it to public. That is, you can move it to the public cloud and even others can have access to it and they can use it. So these are the three basic deployment models that are there for your exposure or your usage rather, and you can go ahead and use those as well. I hope this was clear to all of you. So let us move further and try to understand the next topic, that is different cloud providers that are there in the market. Now, as I've mentioned, what happened was, since cloud came into existence,
quite a few people went ahead and they bought their own infrastructure, and now they rent these services to other people. And when you talk about this infrastructure, there are quite a few people out there who are actually providing these cloud services to different people across the globe. Now, when you talk about these cloud providers, the first thing that should come to your mind is Amazon Web Services, because it is highly popular and it leaves other cloud providers way behind. The reason I'm saying this is the numbers that talk about Amazon Web Services. To give you an example, if you talk about its compute capacity, it is 6 times larger than all the other service providers that are there in the market. Say, for example, if you talk about the other service providers in the market, if their compute capacity combined was X, Amazon Web Services alone gives you a capacity of 6x, which is huge. Apart from that, it's flexible pricing and various other reasons, that is the services it provides and all those things. It is rightly a global leader. And the fact that it had a head start, that is, it started way before many other services that are there in the market, it actually gained popularity. And now we see quite a few organizations going ahead and using Amazon Web Services. Apart from that, we have Microsoft Azure, which is a Microsoft product. And we all know that when Microsoft decides to do something, they expect that they kill all the competition that is there in the market. It is still not in terms with Amazon Web Services or few other service providers that are there in the market, but not very neck to neck. But it is probably the second best when you talk about Amazon Web Services or the cloud service providers in the market. So, yep, it has a lot of catching up to do when you compare it with Amazon Web Services, but it is still a very good cloud service provider that is there in the market. Then we have something called as Google Cloud Platform. Again, a very good cloud provider in the market. Now, why am I saying this? We all know the infrastructure that Google has to offer to you. It is one of the best search engine that is there in the market, and the amount of data they deal with every day is huge. So they are the pioneers when you talk about big data and all those things, and they know how to actually handle this amount of data and how to have an infrastructure that is very good. That is why they have a very good facility, and that leads to it being one of the cheapest service providers in the market. Yes, there are certain features that GCP offers which are better even than Amazon Web Services when you talk about its pricing. And the reason for it is it has various other services that are there. What it does is it helps you optimize various costs. How? It uses analytics and various other ways by which it can optimize the amount of power you use, and that leads to less usage of power. And since you're paying less for power, that is, providers are paying less for power, you end up paying less for your services as well. So that is why it is so cost efficient. Then there are other service providers, that is, we have DigitalOcean, we have Terramark, we have IBM, which is again very popular. Now, if we talk about the entire architecture for AWS, as we know, AWS has the long list of services that we have the access to. AWS has more than 150 plus services spread in different categories for computation, for databases, for IoT, for AI/ML, for data migration, for analytics, for databases, for networking, computation, enterprise applications, for storage. Now, being a solutions architect, it doesn't mean, and even for the certification, it doesn't mean that we have to be well aware of every service deployed here. It doesn't mean even the professionals, they don't have the experience of every service. I have been in this industry for almost a decade now. Even I don't know all the services. Even I have spent almost a decade on using AWS platform. So there are multiple, because earlier they used to be less than 50 services. Now they have been adding more and more services. They have been improvising the existing resources as well for keeping up on the requirements development as of now. And that's why we have to focus on those core services that is going to be used. And in terms of the entire architecture followed by AWS, now AWS has multiple advantages. We know that it is cost effective, because the entire model here depends upon pay-as-you-go model. And since it has been the global leader in the market, that means we can have a complete control on the architecture, or I can say the services and the quality of support we can expect from the global leader, being the advantage of AWS. Now, if we talk about the entire architecture for AWS, then we have the entire architecture of AWS divided in multiple regions and availability zones. Now, when we talk about regions and zones, let's understand the basic idea of these, because these topics are really important even in terms of certification point of view.
Although you won't be asked, okay, what is region and what is zones? You won't be asked this kind of question. But once we are working on different services, let's say when we are working on S3, when we are working on deploying resources in every region and zones, then we have to understand why we are doing this in regions and zones and what is the idea behind it. Because the entire certification is also structured on the concept of real life use case, because we get scenario based questions. We don't get these subjective questions, we get these scenario based questions. And that's why it is important to understand these concepts. So let's understand the concept of regions and zones in the simplest format possible. So let's say we are deploying an architecture. Let's move to our annotation mode. Let's change the color of the pen. All right. Let's say when we are working on deployment of the applications, when we have an application, let's suppose we are getting users from all around the globe. Let's say we are getting users from North Virginia. We have used, or we can say we have deployed a single data center in Mumbai. Suppose in the entire globe, we have deployed our entire data, we have deployed the entire application in a single data center, let's say suppose available in Mumbai. And we have users coming in from globally, from different regions. We have been getting millions of requests from the users who are coming, let's suppose, from North Virginia, from Johannesburg, from Frankfurt, from London, from Tokyo, from Moscow, from Singapore. We have users coming in from Sydney, from Taiwan. So we have users coming in from all parts of the globe. And the requests from these different parts of the globe, they all are getting served by a single server. That means if millions of requests is coming down to a single server, that means we are creating a situation of bottleneck. That means we are simply jamming up the entire server and we are putting so much load on a single server that is bound to fail. It is bound to fail. And if we have a large scale application being deployed and if a single server fails, that means our entire application is going to go down. So instead of doing that, what we can do, we can deploy the resources. That's why AWS has divided its entire infrastructure in multiple regions, and in those regions in multiple availability zones. So when we talk about multiple zones, let's say here if we have users coming in from, for example, let's suppose from North America, then we have a zone available for them. Let's change the color of the pen. So for example, we have users coming in from North America, then we may deploy the resources in a region closer to them, let's suppose in North Virginia, in Ohio, in California. So that any user coming from this particular region, they will be, instead of going down to Mumbai, the application performance is going to be much better if they are served from the region closer to them, right? That's why we always prefer in choosing a region which is closer to our end users. So here we can deploy the resources copy in a region closer to, let's suppose, to Mumbai. We can deploy a copy closer to Singapore. We can deploy the resources in a region of Singapore in Sydney, which is, and we can say any user coming from any of these regions, instead of getting served from a faraway region, they can be served from the region, the copy of the application served closer to them, so that we can reduce the amount of latency and we can improvise the entire efficiency of the application being used. Every region, they also have multiple availability zones. So just like when we say we are living in a given state, that means we are obviously in a given state, we are also living in a city. Because obviously when we say we are living in a state, we have to mean that we are living in a city as well, city or a district. So basically here we can specify in each and every region, we have multiple availability zones that we know we commonly abbreviate as AZs, as in availability zone. So we have some regions, they have 2 zones, some regions they have they have 3 zones, some regions they have 4, some regions they also have 6 zones. Like in North Virginia, we have 6 zones. In Mumbai, we have 3 zones. In Tokyo, we have 4 availability zones. Now, why we have these multiple zones? To increase the availability and to increase the fault tolerance of a given application. That means for any reason, if the data is not available if one zone is not available, then we can access the same data that is deployed in multiple zones, so that we can improvise the entire availability, plus we can ensure the fault tolerance of the data set that we are going to deploy in a given region. And that's why they are
multiple zones, there are multiple regions spread globally as a part of the entire AWS infrastructure. And then we have something called as edge location. So let's understand the concept of edge location first. So, or we can say, let's revisit the component of edge location. So let's say we have a S3 bucket. So now we have seen that something as point of presence, or we can refer this as edge location. So let's understand what exactly these components are. So let's understand this by discussing a use case, a scenario. Now, let's say we have a bucket. We have a S3 bucket deployed in, let's suppose, a North Virginia region. We have a S3 bucket deployed in North Virginia. Now, when we talk about S3 bucket, please do not get confused, because S3 bucket is simply like a storage service that we are going to discuss as we move further into our sessions. So S3 is the same like a Google. We can say we have a Google Drive, so we can use these buckets to have these services being deployed. All right. So let's suppose we have deployed this in North Virginia region. So here we have deployed this entire bucket in the North Virginia region. Now let's say we have users coming in from Tokyo. We have users coming in from Mumbai. We have users coming in from, let's suppose, from Singapore. Now we have the entire data available in North Virginia region, but we have users coming in from different parts of the globe, correct? And when we have, now these users are far away, that means they are far from the region in which we have deployed the entire bucket. So the traditional method was, we can either deploy a copy of the bucket. The traditional method was, for reducing the latency, we can either deploy a copy of the bucket and we can have the bucket deployed in Tokyo. We can have another copy deployed in Mumbai. We can deploy another copy of the bucket in Singapore, so that they all have the access to the local bucket. So instead of going all the way down to North Virginia, they can access the content from their own bucket itself, deployed in their own region. So this is the traditional method. But when we are making the copy in multiple regions, then this is going to increase the cost of our resources as well, which we definitely do not want. So what we can do, we can use a concept of edge location, or we refer this as point of presence, POP, or we call it as edge location. So we call it as point of preference or point of presence in the infrastructure, or we refer this as edge location. We refer this as edge location. So these edge locations are the, we can say, mini data centers spread globally by AWS. So we have edge locations spread in almost every country, in almost all the major cities of each and every country. So we have multiple edge locations spread globally. So for example, let's suppose if any user is trying, and now we can enable this service, which is delivered to us by using a service called as CloudFront. So CloudFront is basically like a content delivery network, which we can use for giving us the access to store the copy of our data in these edge locations. So for example, we have a data stored in S3, and now we want to improvise the delivery for the data. Then we can, and using this service called as CloudFormation, that we are going to discuss in detail as we proceed further. So using this CloudFormation service, if there are some static data stored in S3, the data which is not being changed on a frequent basis, then we can have this data stored in multiple edge locations spread globally by using the service for CloudFront. So when we use CloudFront, so CloudFront is going to copy the static data, and this is going to make sure that the copy of the same data is available in multiple edge locations spread globally, so that whenever any user who is closer to these edge locations, for example, we have users coming in from different parts of the globe. So any user who is closer to this location, they will be, instead of getting served from the North Virginia bucket, they are going to be served from these different edge location itself as a part of content delivery service. And that exactly is what we mean by edge location itself, to improvise the latency and then to improvise the performance of the applications, we can say static data being delivered. And for maintaining the fault tolerance of a given application, we can maintain the deployment method. That means we can deploy the entire method. In the traditional method, for example, if we have multiple users coming in from different places, but again, here data is not static, data is completely dynamic. So in that case, in order to maintain the high availability of the application,
what we can do, we can go for multiple methods. For example, to improvise the high availability of the application. Now, first of all, you may have question that why exactly we need to maintain high availability, because there are certain factors which are not under our control, like the current situation of COVID-19. It is completely out of our own control. We have nothing to do. Again, this was completely out of our own control. And that's why we have multiple environmental factors coming in. For example, there may be an earthquake, there may be a flood, and the entire data center may get washed off. Now, there may be multiple hardware outages. There may be multiple software, we can say the entire software may get corrupted. The entire data may get corrupted. The entire network may be out. So again, in these cases, for example, if an entire region is out, we have to make sure that data is stored in multiple regions, in multiple zones, so that if a given region or zone is completely down, then still the application can be accessed from the copy that we have deployed in multiple regions and zones. That's the main idea of maintaining this high availability of the application. And the way to implement the high availability is, there are multiple ways depending upon the budget. Because see, AWS itself is not going to make sure that our data is available in every region, in every zone, because that requires cost, because that incurs cost, and we have to pay for it. So depending upon how much of budget do we have, we can choose between any of the options available to maintain the high availability. So first of all, we can go for multi-instance. So in multi-instance, we can deploy one, for example, if we are deploying multiple servers, if we have one server deployed, so to maintain the availability and fault tolerance, we can deploy 2 copies of the servers in the same zone. So that if one copy is not available, then the users can access the application from the copy deployed in some other zone. Then we have multiple zone deployment also available. That means here we can look for multi-zone, as in if one particular copy is not available. For example, if one copy is not available, still the users can access the application from the copy deployed in some other zones as well. And then we have multiple regions available. Now, for example, if one zone is not available, and if we deploy this in multiple zones, if the entire zone is not available, still they can access the application from the copy that we deployed in other zone. Then we have multiple region. That means if our budget allows, if entire region is not available, then still we can access the application from the copy that we had deployed in some other region. And then we have multi-cloud. That means if our entire account is not available, then still the users can access the application copy deployed in some other cloud vendors as well. But as we move from multi-instance to multi-cloud, the pricing is also going to increase multifolds, because now we are maintaining the copies across multiple zones, multiple regions, and multiple clouds. But for large scale application, this entire implementation is required, because even a minute of downtime for these large applications means loss of millions of dollars and reputation for the company, which is totally unacceptable. And that's why these make sure that we are using this entire concept for availability. AWS offers us multiple free tier services, and we can use this link for getting to know what all are different services available under free tier. So basically in free tier, we know that we get the access to multiple services by AWS under free tier. Now, when we talk about free tier, we know that we get selective services under limitation. That means, for example, let's say when we are deploying EC2 instance, we get 750 hours of free tier usage. That means we can deploy one server in a given month free of cost. Same way for S3, same way for all the other services that we can explore from the given link. And to sign up for a new account, we can always use this link called sign into the console. If you already have the access, we can click on sign into the console, or we can log in to the account that we have the access to, or we can create a new account and then we can get started. So for creating a new account, here we can click on this option which says create new AWS account. And just like we sign up for any other website, we only have to enter the account name, the username, the password, and then we can get ourselves registered. And we need to have an active credit or debit card, just like we need them by signing up for Netflix, for Prime, for any other services, so that we can authenticate our billing method. And then once we authenticate ourselves, we will be able to get the access to the Cloud Lab. And for those who haven't signed up, you may be able to log into the account, but you may
but again, it may take up to 24 hours for some selective services in this IAM account to be activated, because not all the services are activated by default. It may take up to 24 hours for this account to be fully activated. So as a part of the continuation of journey, we are going to discuss on the components of the IAM service. In IAM, we have, if you talk about the authentication method, then by default, we have two-factor authentication, where we only need to know the username and the password. Whereas in multi-factor authentication, or we refer as MFA, we need to know the username, we need to know the password, and we also need to have the knowledge for any kind of access code or device. Now this can be an OTP, this can be a security key, this can be an UTF security key, this can be a security card, this can be an iris scanner, this can be a palm scanner, this can be any physical, or this can be a virtual app through which we have the code generated. So why we need to have multi-factor authentication? That means suppose if someone knows our user and password, and especially for the root account and admin account, they can log in and they can perform any activity. They can even delete the entire account if they know the root user credentials. And without the access code, they won't be able to log into the account until and unless they have the security key, or can say security key, or the code or card available with them, which is going to happen in the rarest case. And that's why we have to make sure that we are going to enable MFA for the root and the admin account to keep our entire account secure. So let's see how we can apply that. So let's log into the console here to see how we can set up the MFA. So for setting up the MFA, now MFA has to be set for selective users. We can't define MFA collectively for multiple users. It has to be done at the user level. So here we have to come down to the user dashboard. So here we can see the list of all the users that we have. And here we can click on, for example, we want to define the access for, suppose this one, August 1. So here we can open up August 1. And here in August 1, we can see that a tab called as security credentials. We have to open this up, where we can find the summary as in the console login link for this user. If you want to reset the password for this user, we can easily do that by clicking on the manage section. And then we can generate the password, or if you want to assign the MFA for this user account, we have to click on assign MFA, and then we can click on manage. So there are three ways of assigning MFA. We can use the virtual MFA device, we can use an UTF security key, or if we have the access to other hardware device, then we can choose them as well. So for UTF security key, we can, if we do have the access to UTF key, then we have to plug in that key, and then only we can start using it. And then if we don't have the access to UTF key, then we can say if we have any other hardware device connected, then we can use that hardware device, we can say any other hardware to get connected. Or we can use any of the application, like we have Google Authenticator, we have Microsoft Authenticator, to use this application as a virtual MFA device. So basically, when we say virtual MFA device, we have certain applications available. Let me showcase the list with you all. So here we have a list of all the supported applications from Google Authenticator. Last, we can say we have the access to Duo Mobile, LastPass, Microsoft. So these all are authenticator-based applications through which we can access the MFA device. So the most popular application used for MFA is Google Authenticator. So here we have to open this application. So this is available for both for iOS and for Android platform both. So we can go ahead and download this platform. So once we download the application here, guys, so this is a screen that we are going to look at in our mobile device. So basically, being the admin, we are creating the account, we are securing the account for example, we are the root user. We are the root user here, and our root user, suppose for the entire account, we have 3 admins. We have 3 admins that we are going to add here. We have admin 1, admin 2, and then we have admin 3. And now we want to make the account secure for these 3 admins. So what we have to do, being a root user, we can initiate the MFA setup for admin 1. That means now there are 2 ways of adding the MFA for admin 1. So obviously
since they are all going to have their own MFA code generated, so obviously we want them either physically available with us so that they can have the access to their own device and they can scan the QR code which is given to us, or if they are not physically present with us in our office, if they are working remotely, then if they are physically present, then once the application is downloaded, we can ask them to scan a QR code, and from the mobile device they can scan the QR code which we are looking at in our IM dashboard. And if they are not physically present with us, then here we can click on this option which says show secret key. So this secret key is something that we have to share with the admin, and then they have to, instead of clicking on scan a QR code, they have to enter the setup key. And once they enter the setup key, this kind of rotational based code is going to be generated in the application that they have to enter. So for example, if I scan a QR code, let us fetch our phone here, just a moment. So now we have the access to our phone. Let's open up the Google Authenticator application. So once we scan the QR code, we would be able to see a set of two codes being generated that we have to enter here. So here we have to enter those two codes consecutively. So we have the first code that we are seeing in our phone, and then we have to enter the second code. We have to wait for 30 seconds because in Google Authenticator, the code are based on a rotation basis. So these codes, they expire every 30 seconds. So this code is going to expire after 30 seconds and a new set of code is going to be generated. So here we have to enter two consecutive codes. So we have to wait for this one to be expired. Now we have a new code with us. And once we enter the correct code, we can click on assign MFA, and this MFA is going to be assigned for the account. It means now the user tries to log in, they have to enter the code that they see in the device, then only they can get connected. And for any reason, suppose if they lose the device, then we have to reset. Being the admin, we can reset the MFA for them. And if we lose the device being a root user, then we have to contact AWS team, and then they only will be able to reset the access to us. Now, for keeping the account secure, we do have a service named as KMS. And for now, currently we have been working on the console. Now, whatever activity we have been doing by console, we can do the same set of activities by Syera as well. For example, we have been creating users. If you want to create or if you want to see the list of all the buckets available in a given account, then we can do that easily by specifying the user set and permissions that we have. All right. So for example, let's say we want to access the same console with the same user account. Now we want to access the AWS resources by using the user account for August 1. Now, if you remember, for August 1 user, we have given the access to console, we can say to CLI as well. We have given the programmatic access, and that's why we were given two set of keys. We had the access key, and then we had the secret access key. All right, so for logging in by the CLI, first of all, we have to download CLI in our system. So for downloading CLI, we can use this option such as download AWS CLI. So CLI is something available for all the systems, for Windows and as well as for Mac systems as well. We can go and download the CLI. So we can, now for Windows, we have a simple MSI installer available. So we can download this MSI installer, and we can run installer just like a regular application and have the application installed. If you are running Mac, then we have the bundle package also available for Mac system. So we can download this bundle package, we can execute it, and then we can have the CLI installed. And for Linux platform, we also can download the package and have it. So once we are done installation of CLI, then we have to open up our terminal. So let's suppose here we can open up our terminal here. So terminal in Mac and Linux, and CMD as in command prompt in Windows. And once we are done installing the CLI, we may need a restart for our system if we are unable to see the version being returned to us. So just to cross check if CLI has been properly installed or not, we have to use this command such as AWS -version. So if CLI has been properly installed and configured, we would be able to see the CLI version returned to us. As you can see here, we can see the CLI version returned to us. So we have AWS CLI and the current version defined as 1.16290.
That means AWS CLI has been properly installed and configured, and now we can start using it. Now, whenever we are trying to log into our account console, we have to enter the username and password. Without that, we won't be able to log in, correct? Same way in CLI, we also have to log in first into our account. And for CLI, if you all remember, when we had the user account created, we got a key pair where we had the access to a secret access key, and then we had a access key itself. So these two keys are required for logging into the account. So we do have the CSV file that we had downloaded when we had successfully created that account. So let's open up the credential account. Now, as you can see here, this was a user that we have created. I think this is for a different account. Let's say even when we are working as a beginner, we may even lose out on the CSV file. That CSV file credential, having the credential may not be available. So if we don't have the access to that file, then being a root user, we have to log into the account, and then we have to log into our own account. And for the user, we can see this is the access key ID that we have generated yesterday, correct? So that means now we have discussed that if we do not save the secret access key, then there's no way we can retrieve it if we have lost it. There's no way we can retrieve the secret access key in case we haven't saved the file. So in case the user has lost the access to the secret key, then we have to make sure that we delete this key, we can remove this key, and we can have a fresh pair of keys being generated. So here we can click on create access key. And now we can see for this user, a new pair of access key ID and secret access key has been generated. So now we can download the CSV file, and we have to make sure that we are passing the CSV file for the user for which the account has been created. So we can use this. So as you can see, now we have the access to secret and access key available for us. So here we can have the access key and secret access key, and this is what we are going to use for configuring our account in CLI. So access key is same like a username, and secret access key is same like a password. So first of all, let's enter the secret access key ID here. So for logging into the console, we have to configure the credentials first. And for doing that, we have to use a command set such as AWS space configure. So for setting up the account credentials first, we have to use AWS space configure. And when we are setting this up for the first time, we won't be able to see anything in the key ID. So this is a key for the user account that has already been configured before. And if we are using this for the first time, this will be set as none. We have to start define this for the first time. Now we are going to log in using the account credentials for August 1 user that we have created. So that means we need to enter the access key first. So here we can copy the access key. We can come back to our command prompt. Okay, we have misconfigured. Let's reconfigure it because we have pasted this twice in secret key as well. So again, if you want to, even if we have switched, even if we have configured the user, we can change the user credentials at any point of time. So as you can see here, since we had defined the access key, now it has been changed. So this was the earlier account, and that means the previous account, and now this access key has been changed to the account ID that we defined here. So now if you want to use the same access key, we can define the same access key here. Now here we have to enter the secret access key. So let's copy the secret access key from the CSV file that we had downloaded. We can copy this up. And now this is a secret access key that we have to enter, just like our password. Then we have default region name. Now we know that whenever we are deploying any resource in AWS, for example, when we deploy any resource in AWS, we have to define the region. That means if we are going to deploy EC2 service, then we have to deploy in which region we have to deploy it. If we deploy S3 bucket, then we have to choose which region we have to deploy the S3 bucket. If we